Bunlar çok da ona göre size ona uygun planlar. Yarım saat 45 dakika böyle tamam oldu. Çalışacağım ondan sonra İnşallah. İdare heyetimiz orada. İnşallah. Tamam, gözleyək. Oldu annem, oldu.
Merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba. Eşidilir Turanlarım, səsiniz eşidilir. Yaxşı gəlir səsim. Bəli, yaxşıdır. Bu tonda davam eləsəm, təsdiq olunduğum tərcümə kimi. Olar. Günaydın. Merhabalar Haşem Bey. Günaydın Haşem Bey. Herkes iyidir inşallah. Evet, teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisiniz. Merhaba Ekrem Bey, nasılsın? Merhaba, merhaba Sayın Başkanım. Umarım sizler de iyisinizdir. Hamdolsun. İnşallah siz bugünlerim yola çıkacaktınız. Yoksa ertelediniz bir gece. Henüz haber gelmedi. Her an haber gelebilir. Şimdilik yerimdeyim. Onun için Tamam, güzel. Yola çıksam da yoldan yaparız diye İnşallah. düşünmüştüm. Tamam, sesim ve görüntüm geliyor değil mi? Her şey yolunda, iyidir. Hadi görüşürüz. Dear colleagues, attendees, our esteemed speakers, we are excited to welcome you at the Fintex Summit Online with the subject of new trends and banking and payment ecosystem, innovative solution, fintechs and security, which is organized by Azerbaijani Bank Association. The summit is being held in partnership with Visa and is supported by the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Ministry of Transport, Communications and High Technologies of Republic of Azerbaijan, and Center for Analysis of Economic Reforms and Communications. We have prepared a full-packed agenda for you, so overall there will be 9 panels in these 2 days. We hope you will enjoy it and find them valuable and relevant. And also we have tried to make this forum as interactive as possible these days. So please remember to use all the platform opportunities. There is an auditorium room where we all are now to listen to panel discussions and ask your questions. There is a networking room where you can go to network with attendees, discuss any matters of your interest. And also there is an exhibition hall where you can see interactive stands of participating companies.
Please also remember that there are possibility of simultaneous translation in English and Azerbaijani also provided. Please choose the language which is the most comfortable for you to listen into. And with that housekeeping being done, we are ready to kick off. And I am honored and pleased to invite our first speaker, esteemed Mr. Alim Guliyev, First Deputy Chairman of the Central Bank of Republic of Azerbaijan, for his opening speech. The floor is yours, Mr. Guliyev. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli xanımlar və cənablar, sizin hər birinizi bank və ödəniş ekosistemində yeni trendlər, innovativ həllər, fintechlər və təhlükəsizlik mövzusunda keçirilən onlayn sammitdə ürəkdən salamlayıram. Günümüzün ən aktual məsələlərindən birinə həsr olunmuş sammitin təşkilinə görə bütün təşkilatçılara, Riza Beynəlxalq Kart Təşkilatına, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına və onların bugün toplantımızda təmsil olunan nümayəndələrinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü görüş Azərbaycan tarixinin, müasir Azərbaycan tarixinin ən parlaq dövrlərindən birinə təsadüf edir. Bildiyiniz kimi, keçən ilin sentyabr ayının sonlarından Müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan erməni işğalçılar üzərində böyük qələbə qazanmış və bu zəfər Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bu zəfər eyni zamanda Azərbaycanın inkişaf tarixində də yeni imkanlar və perspektivlər yaratmaq üçün əlverişli bir amilə çevrilmiş, iqtisadiyyatda və maliyyə sektorunda yeni nəsil islahatlara, müasir texnologiyalarının tətbiqinə və bu zaman ən müasir innovasiyalardan istifadə edilməsinə çox əlverişli bir şərait yaratmışdır. Hazırda iri miqyaslı mürəkkəb texnoloji innovasiyaların sürətlə inkişaf etdiyi, həyatımızın müxtəlif sferalarına daxil olan böyük bir dəyişikliklər dövrünü yaşayır. 3 sənaye inqilabını geridə qoyaraq 20-ci əsrin sonlarından etibarən süni intellekt, əşyaların interneti, nanotexnologiya, biotexnologiya, kvant hesablamaları kimi müxtəlif sahələri əhatə edən yeni texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan 4-cü sənaye inqilabı dövründədir. Yeni sənaye inqilabı yayılma sürəti, genişliyi və dərinliyi ilə fərqlənir. İqtisadiyyatda, biznesdə, cəmiyyətdə və insanlarda misli görünməmiş dəyişikliyə aparan çox mühüm texnologiyaları bir araya gətirir. Bütün sektorlara təsir göstərən dərin dəyişikliklərə şahidlik edirik. Yeni biznes modellər ortaya çıxır. İstehsal, istehlak, maliyyə, nəqliyyat, ümumilikdə dəyər zənciri müasir texnologiyalar əsasında yenidən formalaşır. Bəllidir ki, müasir texnologiyaların dinamik inkişafı həm kiber təhlükəsizlik aspektlərini, eyni zamanda həm də bu texnologiyaları idarə etmək bacarığına malik olan insan resurslarının formalaşmasını zəruri edir və aktuallaşdırır. Yeni sənaye inqilabı bütün maraqlı tərəflərin, hökumətlərin, biznesin, akademik qurumların və vətəndaş cəmiyyətinin yeni trendləri daha yaxşı başa düşmək və bu trendlərdən insanların rifahı və maraqları üçün istifadə etmək üçün bircə işləmək məsuliyyətini ortalığa qoyur. 4-cü sənaye inqilabı rəqəmsal inqilab olmaqla maliyyə sektorunda da formalaşmış biznes proseslərinə, maliyyə xidmətlərinə, müştəri münasibətlərinə ciddi təsir göstərməkdədir. Blockchain texnologiyalarından istifadə, süni intellektə əsaslanan tətbiqlər, biometrik həllər ənənəvi maliyyə xidmətlərini köklü dəyişməyə imkan verir. Təbii ki, innovasiyaların tətbiqində aparıcı rola malik olan fintech təşkilatlarının maliyyə bazarlarına daxil olması bu dəyişikliklərin driveri olmuşdur. Sağlam və güclü rəqabət hər zaman inkişafın təməli hesab olunur.
Bugünkü forumda məhz maliyyə sahəsindəki son innovasiyaları birgə müzakirə etmək, onlardan maksimum faydalanmaq üçün hesab edirəm ki, çox mühüm bir platforma rolunu oynayır və oynayacaqdır. Qlobal pandemiya rəqəmsallaşmaya, innovasiyaların tətbiqinə olan zərurəti önə çıxartmışdır. Forbes jurnalının apardığı tədqiqatlara görə COVID-19 pandemiyası dünyada təhsil, biznes və insanların kommunikasiyalarını məsafədən həyata keçməyə məcbur etdiyi üçün 4-cü sənaye inqilabının təklif etdiyi texnoloji həllər daha sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. COVID-19 həm təşkilatların, həm də insanların bulut texnologiyası, süni intellekt, 5G şəbəkəsinin sürəti, böyük datalar və s. kimi ən son texnologiyalara insanların etibarını daha da artırmış və sürətləndirmişdir. Pandemiya rəqəmsal xidmətlərin istifadəsinə, əsasən də ödəniş xidmətlərinin istifadəsinə çox əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Beynəlxalq BM mərkəzləri pandemiyanın rəqəmsal ödənişlərə göstərdiyi təsiri üzrə qiymətləndirmələr həyata keçirmişdir. Ernst & Young şirkətinin apardığı araşdırmaya görə Avropa ölkələri üzrə 2020-ci ilin 8 ay ərzində təmassız ödənişlərin həcmi 150%, mobil bankçılıq xidmətləri üçün qeydiyyatdan keçmiş müştərilərin sayı 200%, mobil bankçılıqdan istifadə üçün internet trafiki 85% artmışdır. B2B ödənişləri üzrə istifadəçilərin təxminən 60%-i elektron ödənişlərdən istifadəyə keçid etmişdir. McKinsey təşkilatının apardığı araşdırmalara görə ödənişlər sektorunda 2020-ci ilin 6 ayında bankomatlardan istifadə təxminən 47% aşağı düşür. Ani ödəniş sistemlərindən istifadə isə bu dövrdə əməliyyatların həcmi 10% artır, ani ödənişlər sistemində. Pandemiya dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında da rəqəmsallaşma səviyyəsi əhəmiyyətli artmış və innovativ ödəniş alətlərindən istifadə göstəricilərində kəskin yüksəliş müşahidə olunmuşdur. Belə ki, ödəniş kartları ilə aparılmış əməliyyatlarda nəqsiz hesablaşmaların çəkisi 34%, elektron ticarət əməliyyatlarının sayı 56%, həcmi isə 23% artmışdır. Əlbəttə ki, bu göstəricilər həm də Mərkəzi Bankın bank sektoru və digər əlaqədar dövlət qurumları ilə birlikdə Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərdən istifadənin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi silsilə tədbirlərin həm də məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bildiyiniz kimi son 3 il ərzində Mərkəzi Bank Azərbaycan bank sektoru ilə birlikdə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində xüsusi bir dövlət proqramı, 2018-20-ci illərdə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə bir dövlət proqramının icrasına həyata keçirilmişdir. Mərkəzi Bank, aidiyyatı dövlət təşkilatları, bank sektoru bu proqramı çox uğurla icra etmişlər. Proqramın uğurlu icrası nəqd iqtisadiyyatın əhəmiyyətli azaldılması ilə yanaşı iqtisadi aktivliyin artırılması üçün də geniş imkanlar yaratmışdır. Proqram çərçivəsində mühüm infrastruktur layihələr həyata keçirilmişdir. Keçən il hesabat ilində Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən fiziki şəxslər, biznes strukturları və dövlət orqanları arasında hesablaşmaların məkanından və zamanından asılı olmayaraq 7-24 rejimində 5-10 saniyə ərzində həyata keçirilməsini təmin edən ani ödənişlər sistemi yaradılıb istifadəyə verilmişdir. Bununla bərabər bank sektorunda təklif olunan xidmətlərin yeni innovativ müstəvidə elektronlaşdırılması, elektron xidmətlərin miqyasının genişləndirilməsi üçün blockchain platformasında rəqəmsal identifikasiya sistemi yaradılmışdır və artıq real rejimdə istifadədədir. Ani ödənişlər sisteminin layihəsi çərçivəsində biz bu yaxınlarda seçilmiş təsərrüfat subyektində ilk dəfə olaraq QR ödənişlərinin həyata keçirilməsini təmin elədik və nümayiş etdirdik. Cari ildə qarşımızda duran əsas məqsəd QR və NFC ödənişlərinin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi və strateji hədəf kimi bu məqsədə çatmaqdan ibarət olacaqdır. Eyni zamanda biz dövlət proqramı çərçivəsində xüsusi bir qanun layihəsini hazırlayıb hökumətə təqdim eləmişik. Bu qanun layihəsi bank olmayan ödəniş xidməti təsisatçılarının ödəniş xidməti bazarlarına daxil olması, fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi
təşkilati strukturları məsələlərini əhatə edən hüquqi əsaslar yaradır. Qanun qüvvəyə mindikdən sonra açıq bankçılığın hüquqi aspektləri, fintechlərin yeni məhsullar təklif etməyə imkan verən sandbox rejimi imkanlarının yaradılmasını biz nəzərdə tutmuşuq. Qanunun qəbulu ölkədə ödəniş ekosisteminin inkişafının banklarla sıx əməkdaşlıq və azad rəqabət şəraitində fintechlər tərəfindən ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. Bütövlükdə Mərkəzi Bank olaraq bizim strateji hədəfimiz müasir maliyyə texnologiyaları üzrə ən son innovasiyaları iqtisadi agentlərin rahat, təhlükəsiz və sürətli ödəniş imkanlarının inkişafına yönəltməkdən ibarətdir. İnanırıq ki, bu strateji çətir altında ölkədə rəqəmsal ödənişlər ekosisteminin inkişafına, xüsusilə də elektron ticarət, rəqəmsal və ana ödənişlər üzrə yüksəlişdə olan trayektoriyanın davam etdirilməsinə imkan verəcəkdir. Son məqsədimiz isə təbii ki, müasir maliyyə sistemində rəqəmsal ödəniş alətləri ilə iqtisadi dövriyyənin tam ağardılması və uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı iqtisadi artım üçün maliyyə resurslarının toplanmasını və iqtisadiyyata yönəldilməsini təmin etməkdən ibarət olacaqdır. Yekun olaraq tədbirin bütün iştirakçılarına uğurlar diləyirəm və məhsuldar müzakirələr arzulayıram. Diqqətinizə görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Thank you very much, Mr. Guliyev, for highlighting the key priorities of the central bank, highlighting the key focuses you have right now, indeed stimulating the firm regulation, which is very important for security of the financial system in the country, and most importantly, stimulating collaboration with fintech, because probably not so many central banks are really focusing on this part, and this is really a very strong characteristics of Central Bank of Azerbaijan, paying so much attention to implementation of state-of-art technologies in financial sector of the country. Thank you very much, Mr. Guliyev. Now I am excited to move forward with our opening discussions, and I am honored to invite Mr. Ekrem Keskin, who is General Secretary of Banks Association of Turkey. Welcome, Mr. Keskin. Kristina, teşekkür ederim. Azerbaycan Merkez Bankamızın çok değerli başkan vekilim, Azerbaycan Bankalar Birliği'nin sayın başkanı, değerli dostum, arkadaşım Zakir Bey, sizleri Türkiye Bankalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Azerbaycanlı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize Bakü'de olamadığım için üzüntülerimi belirtiyorum. İnşallah kısa süre içerisinde tekrar kavuşur, muhabbetimizi derinleştirmeye devam ederiz. Sayın Başkan Yardımcımın çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu dijital bankacılıktaki gelişmeler gündemimizin ilk sıralarına yerleşmiş durumda. Gelir ve refah artışı, insanların kendilerine daha fazla zaman ayırma istekleri, teknolojik gelişmeler, bankacılık sektöründeki maliyet baskısı, uluslararası ilişkiler, insan kaynaklarının yapısındaki değişme ve tabii ki salgın nedeniyle dijital bankacılık ivme kazandı. Bu program çok zengin başlıkları içeriyor. O nedenle değerli uzmanlarımız bize konunun detayı hakkında çok güzel açıklamalar yapacaklar. Ben naçizane önemli gördüğüm birkaç konuyu ve burada Türkiye'de uğraştığımız alanlarla ilgili size bilgi arz etmek isterim. Finansal sektörde dijital uygulamalara ilişkin düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ki bizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve aynı zamanda Merkez Bankamızın
finansal kuruluşlarımızın açık ve net bir stratejisi olmalı. Biz bu işi nereye götüreceğiz? Diğer ülkelerle rekabette nerede olacağız? Bir vizyonumuz, stratejimiz olmalı. Bu strateji geleneksel bankacılık yanında dijital bankacılığı desteklemeli. Kuruluşların, finansal kuruluşların ve müşterilerimizin dijital uygulamalara ilişkin beklentilerini karşılamalı. O nedenle kuralların açık, net, anlaşılır, denetlenebilir, uygulanabilir olması sektör açısından son derece önemli. İkincisi, iş gücü yapısı ve eğitim ile ilgili konular. Teknoloji ve finansal sektör uygulamalarını bilen, izleyen, uygulayan iş gücünün varlığının yetiştirilmesi, geliştirilmesi, tecrübe edilmesi için insan kaynakları politikamızın yeniden şekillendirilmesi gerekir. Üçüncüsü, müşteri ilişkileri. Müşterilerimizin finansal farkındalığını artırmak, haklarını, sorumluluklarını, güvenlikle ilgili konuları ve ürünlerle hizmetler hakkında ayrıntılı, açık bilgi sunmak da bizim görevimiz. Kurumlar arası işbirliği, dördüncü başlık. Süreç ve bilgi güvenliğinin sağlanmasında ilgili tüm kuruluşların, Sayın Başkanım çok güzel söyledi, alakadar eden tüm kuruluşların arasında yüksek bir işbirliği sağlanmalı. Özellikle bu alanda ortaya çıkabilecek ihtilafların hızlı bir şekilde çözülebilmesi için hukuk sistemi ve adalet sisteminin buna uygun bazı ihtisas yapıları geliştirilmesi yararlı olur. Türkiye tecrübesiyle ilgili bazı hususları arz etmek isterim. Bankacılık sektörümüz iş süreçlerini teknolojik gelişmelere sürekli uyumlu hale getirmenin yarışı, gayreti içinde. Şube sayısında ve çalışan sayısında artış birkaç yıldan beri durdu. Ve yavaş yavaş da azalma başladı. Ödeme sistemleri başta olmak üzere işlemlerin büyük ölçüde operasyon merkezleri tarafından sürdürülmeye başlandığını görüyoruz. Bankalar Birliği olarak biz dijital bankacılık uygulamalarına ilişkin bir veri seti oluşturduk. 2006 yılında başladık bu veri setini oluşturmaya. Burada müşterilerimizin hem müşteri bölümleri itibariyle hem de işlem sayıları ve yaptıkları farklı ürün ve hizmetlerle ilgili işlemleri kayda başladık. Geometrik bir artış var. Bugün ülkemizde tekil olarak 20 milyonun üzerinde aktif dijital bankacılık müşterisi var. Düzenleyici ve uygulayıcılar açısından açık, tanımlanmış bir strateji üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bankalar Birliği'nin koordinasyonunda yaptığımız işlemler ise şunlar. Mesafeli işlemlerde müşteri edinimi, uzaktan kimlik tespiti, sözleşmelerin uzaktan imzalanması gibi konular üzerinde düzenlemeleri çalıştık. Gerekli değişiklikler adım adım yapılıyor. Dijital biyometrik imza kanunu taslağı hazırlandı ve ilgili kurumlara iletildi. Artık kağıt ortamından, fiziki ortamdan tamamen elektronik tabletler üzerinden müşterilerin sözleşmeleri görmesi, imzalaması ve uygulamaya geçmesine çalışıyoruz. Çek ve senet uygulamalarında elektronik çek tasarısını hazırladık. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımız çalışıyor. Açık bankacılıkla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bankacılık işlemleriyle ilgili gerekli çalışmalar bitirildi ve yeni fintech kuruluşları ödeme sistemlerinde yerini almaya başladı. Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden taraflar web servis, API, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle sunulan servislere uzaktan erişerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bankalarımız ve ilgili kurumlarımızla yaptığımız bu çalışmalar yanında müşterilerimize yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Finansal okuryazarlık, dijital uygulamalar, dolandırıcılık eylemleri ve korunma yöntemleri konularında platformlar oluşturuyoruz. Bankaların bireysel müşterilerine ve ticari müşterilerine sundukları hizmetlerden, ürünlerden aldıkları ücret ve komisyonları bir standart içerisinde karşılaştırılmasına imkan veren bir platform oluşturdu. Her bir banka günlük olarak kendince belirlenmiş veya düzenlemelere uygun fiyatları bu platforma giriyor ve müşterilerimiz anlık olarak bu karşılaştırmaları yapabiliyorlar. ATM, internet ve telefon bankacılığı işlemlerinde güvenli işlem yapmak üzere onlara tavsiyeler hazırladık. Bilgilendirmeler yaptık, videolar hazırladık. Bilgi sistemlerinin alt konularına yetişen iş gücünün finansal sektöre çekilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Eğitim programları hazırlıyoruz. Çok yakın bir zamanda sistem analistliği konusunda üniversitelerden yeni mezun olmuş gençlerimize özel sertifika programları hazırladık. İnşallah bir sonrakinde Azerbaycan üniversitelerinden mezun olmuş arkadaşlarımızın da bu programa davet ederiz. Onlar da katılırlar ve sertifikalarını alırlar. Hatta Türkiye'de de istihdam ederiz veya Türkiye'deki arkadaşlarımızı Azerbaycan'da istihdam ederiz. Sayın Başkanım, dijitalleşme bankaların iş yapma biçimini değiştirse de temel karakterini değiştirmiyor. Temel karakter bankaların hala güven ve itibar kurumları olmaya devam etmesidir. Teknolojinin sağladığı imkanları ve fırsatları kullanırken aynı zamanda tehditleri de, riskleri de dikkatle değerlendirmeleri ve kayıpları en aza indirmeliyiz. Dijital teknolojiler yeni bir risk alanını önümüze getirdi. Siber ataklar. Ataklar sınır tanımıyor. Zengin, fakir, birey, şirket ayırmıyor. Finansal sektör ve bankacılık öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Siber ataklar bireylere, kurumlara, bankacılık sektörüne, finansal sektörüne zarar veriyor. Eğer ataklar bir bankanın ödeme sistemine zarar veriyor, transfer edilen paralar yerlerine ulaşmıyor ise sonuç sektörümüz açısından her zaman olumsuz olacaktır. Dijital bankacılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gösterdiğimiz çabaya eş anlı olarak bu nedenle siber saldırılarla mücadeleyi de sürdürmeli. Siber saldırıları sadece sektör bazlı değil, sadece ülkemiz bazlı değil, ülkeler arası işbirliğine taşımalıyız. Bu toplantının yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi edinmeye, tecrübelerimizi paylaşmaya, ülkelerimiz ve kuruluşlarımız arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum ve vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliklerinin müşterilerimize, finansal kuruluşlarımıza, paydaşlarımıza, ülkemize, ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Ürünler, hizmetler, faaliyetler dijital olsun ama bizim muhabbetimiz ve kucaklaşmamız dijital olmasın. Hasreten Bakü'yü ve sizleri çok özledim. En kısa sürede yanınızda olmayı, kucaklaşmayı, sohbetinizi dinlemeyi çok arzu ediyorum. Sayın Başkanım, Merkez Bankamızın değerli başkan vekili, değerli bankacılarımız, meslektaşlarımız, Azerbaycanlı kardeşlerimizi hepsini en samimi duygularımla kucaklıyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı bir toplantı diliyorum. Ekrem Bey size Thank you derin so teşekkürümü bildiriyorum. Hem çok güzel çıkışınız için, hem de çok isti sıcak sözleriniz için biz de size kucaklarımızı açırıq ve her zaman sizi Bakı'da bekliyoruz. Derin teşekkürler. Sağ ol Ekrem Bey, teşekkür ederiz. Thank you so much, Mr. Keskin. And
Thank you so much for sharing the perspective of Turkey financial system, because we all know, of course, that Turkey is very advanced in terms of digital payments and a setting example for so many markets around. So thank you very much again for sharing your valuable perspective on that. Our next guest, which I'm really excited and honored to present, is Mr. Vüsal Gasımlı, Executive Director of the Center for Analysis of Economic Reforms and Communications. Mr. Gasımlı, very welcome to the Fintex Summit Online. Salam, sabahınız xeyir, hörmətli forum iştirakçıları, hörmətli Alim bəy, hörmətli Zakir müəllim, hörmətli Əkrəm bəy, Kristina xanım. Hər birinizi, bütün forum iştirakçılarını bir daha İqtisadi İslahatların Təhlil Kommunikasiya Mərkəzindən salamlayıram və bizim hamımız üçün xoşdur ki, Azərbaycan Bank Forumu ilk dəfə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra həyata keçirilir və bu Ali Başkomandan Cənab Prezident başda olmaqla Azərbaycan ordusunun müzəffər qələbəsi nəticəsində baş vermiş bir hadisədir. Bugünkü forum fintechlər sahəsində Azərbaycanda inkişafı və qlobal megatrendlərin Azərbaycana gətirilməsi, lokalizasiya edilməsi sahəsində düşünürəm ki, mühüm bir əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində Azərbaycanda kompleks xarakter daşıyan dövlət siyasəti həyata keçirilir. Bu baxımdan ötən dövrdə həyata keçirilmiş 2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının nağdsız cəmiyyətin gələcək inkişafı üçün möhkəm bazis yaratdığını deyə bilərik. Dövlət proqramında institusional mühit, bank sektoru, rəqəmsal ekosistem, maarifləndirmə istiqamətləri olmaqla 4 əsas blok üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlər biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi, vergi sisteminin optimallaşdırılması, bank sektorunun sağlamlaşdırılması, rəqəmsal ticarətin inkişafı da daxil olmaqla çox vektorlu tədbirləri əhatə edir. Ötən müddətdə nağdsız ödənişlərin ekosisteminin təkmilləşməsi istiqamətində institusional islahatlar həyata keçirilmişdir və bu proqramın monitorinq və qiymətləndirməsini həyata keçirdən qurumun nümayəndəsi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 2020-ci ildə bank sistemində rəqəmsal identifikasiya sistemi real istismara verilmişdir. Qeyd edilən layihə çərçivəsində ölkədə ilk dəfə xüsusi blockchain platforması tətbiq edilib, məlumatların paylanılmış reestr texnologiyasına əsaslanan verilənlər bazasında tam məxfiliyi qorunmaqla saxlanılması təmin edilmişdir. Bu layihənin inkişafı bank sistemində məlumatların tamlığının, əlçatanlığının və məxfiliyinin qorunması ilə bərabər sektorda inam mühitinin formalaşmasına çox mühüm rol oynayacaqdır. Yeri gəlmişkən, istər bank sektorunda, istərsə də ki, yeni maliyyə texnologiyalarında ən vacib məsələlərdən biri inam məsələsidir. Və bu təkcə bank sektoru üçün yox, bütövlükdə iqtisadiyyat üçün vacib bir məsələdir. Mən Fransız alimləri Pierre Cayuc və Jean Alganın iqtisadi artımın insanların bir-birinə və cəmiyyətə olan inamından asıllığını hesablayan bir araşdırmasına toxunmaq istəyirəm ki, aydın olub ki, İsveç dünyada inam səviyyəsinə görə ilk yerdədir və əgər bu səviyyədə inam olsaydı, adam başına düşən gəlir İngiltərədə 7%, Almaniyada 9%, Rusiyada 69% arta bilərdi. Və Azərbaycanla bağlı hesablamalar yoxdur, amma biz də başa düşürük ki, inam səviyyəsinin artması kifayət qədər vacib olan bir məsələdir. Təkcə bank sektoru üçün yox, bütövlükdə iqtisadiyyat üçün. Çünki Coase teoreminə görə cəmiyyətdə həm də inamsızlıq transaksiya xərclərini artırır və iqtisadiyyatı geri çəkir. Etimad və inam bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da inkişaf üçün resursdur. Və Qarabağ qələbəsindən sonra islahatlarla yanaşı Azərbaycanda da biznesi təşviq edən və sərmayələri cəlb edə biləcək etimada və inama əsaslanan tezislərin yaradılması məqsədə uyğundur. Mən rəqəmsal identifikasiya sistemini dedim və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında Azərbaycanda bulud həllərinlə bağlı xüsusi işlər gedir və bu günləri belə deyək ki, G-Government hökumət buludu deyilən bir sistem formalaşdırılır ki, hökumət resursları da artıq buludda yerləşdiriləcəkdir.
və bütövlükdə bax, bu inamın belə deyək ki, rəqəmsal həllər üzərindən belə deyək ki, yüksəldilməsi bütövlükdə Azərbaycanda iqtisadi artıma özünün töhfəsini verəcəkdir. Dövlət proqramının icraatı çərçivəsində nail olmuş digər mühüm bir yenilik isə ölkədə ilk dəfə ani ödənişlər sisteminin istismara verilməsidir. Bununla bağlı alim müəllim qeyd elədi. Bunun nəticəsində QR kod funksionallığı tətbiqi və internet və mobil bankçılıq xidmətləri vasitəsilə əhali üçün qeydiyyat, hesablar arası köçürmə və ödəniş funksionallıqlarının istifadə edilməsi təmin olunur. Ani ödənişlər sistemi üzrə yaradılan imkanlar iqtisadi subyektlər arasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsinə, ölkədə nağd iqtisadiyyatın həcminin əhəmiyyətli azalmasına və yekunda nağdsız cəmiyyətin formalaşdırılmasına çox mühüm təsir göstərəcəkdir. Və yeri gəlmişkən, bu nağd cəmiyyətin qurulması istiqamətində görülən bax, bütün bu işlər bank sektorunda biz indi müzakirə edirik və yəqin ki, panellərdə də bu daha geniş şəkildə müzakirə olunacaqdır. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatının makro yanaşmasında, həm də fiskal iqtisadiyyatda, daha doğrusu fiskal siyasətdə və digər siyasətlərdə də öz əksini tapır. Xüsusən də ki, ölkədə vergi və gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə, korrupsiya ilə mübarizə, ölkədə iqtisadiyyatın legallaşması istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlər bütövlükdə bank sektorunda bax, bu cür tətbiqlər vasitəsilə nağdsız dövriyyənin artması ilə bir tamlıq təşkil edir və bu şəkildə yanaşma ölkənin iqtisadiyyatının daha çox belə deyək ki, legal əsaslar üzərində inkişafını təmin edir. Nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində görülmüş müfəssəl tədbirlərin müsbət nəticələri bugün özünü göstərir. Örnək olaraq nağdsız ödəniş davranışının artırılması istiqamətində atılmış addımların nəticəsidir ki, ölkə daxilində debet və kredit kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatların həcmində nağdsız əməliyyatların payı 2017-ci illə müqayisədə 9% artaraq 21%-ə çatıb. Bu cür əməliyyatların say xarakteristikası isə deməli 21% olmaqla 52% olmuşdur. Yəni bu 21% artmaqla 52%-ə çatmışdır. Qeyd edək ki, hər iki indikator üzrə qeydə alınmış göstəricilər ölkə bank sisteminin tarixində ən yüksək göstəricilərdir. Onu da qeyd etməliyik ki, ölkəmizin sürətli və innovativ inkişafa meyilliyinin yüksək olması yeni texnoloji dəyişikliklərin daha rahat absorpsiyası və geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Bu da Azərbaycanın Fintex sahəsinin inkişafı baxımından çox böyük potensiala sahib olduğunu deməyə əsas verir. Xüsusilə də ən yeni qlobal megatrendlərdən sayılan sığorta və daşınmaz əmlak fintechləri, eyni zamanda RegTech və SubTech texnologiyaların tətbiqi üçün əlverişli imkanlar yaranır. Mən bu yaxınlarda fintechlərin inkişafının iqtisadi artıma təsiri ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir araşdırması ilə tanış oldum və bu araşdırma bir daha onu göstərir ki, fintechlərin inkişafı bütövlükdə iqtisadi artımı sürətləndirir. Çünki bu əlavə imkanlar yaradır. Təkcə bir faktı mən Azərbaycanın potensialı ilə bağlı demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda bank sektoru tərəfindən özəl sektora verilən kreditlərin belə deyək ki, göstəricisi Dünya Bankının hesablamalarına görə orta dünya göstəricisine çatmaq üçün böyük potensiala malikdir. Digər tərəfdən biz bilirik ki, Azərbaycanda bankların bu günləri likvidliyi təxminən 9 milyard manatın üzərindədir. Ani likvidlik normasını 2 dəfə üstələyir, kapital adekvatlığı kifayət qədər yaxşı vəziyyətdədir və bu onu göstərir ki, kifayət qədər ölkədə yığım var və yeri gəlmişən Azərbaycanda yığım indi ümumdaxili məhsulun təxminən 30%-nə yaxınlaşır ki, bu orta dünya göstəricisini əhəmiyyətli şəkildə üstələyir. Bizim regionda olan ölkələrin göstəricisini əhəmiyyətli şəkildə üstələyir. İndi bizə Solo modeli əsasında bax, bu yığımın belə deyək ki, investisiya şəklində iqtisadiyyata yatırılmasını təmin etməkdən gedir söhbət ki, biz bunu təmin etməliyik və bu nöqteyi nəzərdən fintechlər yaxşı bir imkandır. Çünki bu həm yığımı sərmayə çevirməkdə öz rolunu oynayacaqdır. Digər tərəfdən rəqəmsal maliyyə inklüzivliyini təmin edəcəkdir və elə indiki göstəricilər və alim məndə qeyd elədi.
xüsusən də ki, elektron ticarətin artması və digər bu göstəricilər də onu göstərir ki, Azərbaycanda bu rəqəmsal maliyyə inklüzivliyi ilə bağlı belə deyək ki, irəliləyişlər var, artım var və heç bir halda mən düşünmürəm ki, bu fintechlər hansısa şəkildə ənənəvi bankçılığa hansısa bir rəqabət, yəni belə deyək ki, daha doğrusu təhdid yaradır. Mən düşünürəm ki, müəyyən rəqabət var, amma təhdid yaratmır. Əksinə, bu günləri Azərbaycan banklarında da artıq biz maliyyə texnologiyalarının uğurla tətbiqini görürük ki, bu da bütövlükdə bank sektorunda effektivliyin, səmərəliyin artırılması və pul multiplikatorunun böyüməsi, yəni bankın pul yaradıcılıq imkanlarının artırılmasına töhfə verir. Və tədbirin sonunda mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, maliyyə texnologiyalarının tətbiqi təkcə iqtisadi artımı yox, artıq qeyd etdiyimiz kimi rəqəmsal maliyyə inklüzivliyi və bütövlükdə ölkədə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində, sosial rifahın yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük imkanlara malikdir və xüsusən də ki, COVID-19 pandemiyası dövründə biz maliyyə texnologiyalarının, kontaktsız texnologiyaların nə qədər əhəmiyyətli olduğunun bir daha şahidi olduq. Və post-COVID dövründə, post-pandemiya dövründə əlbəttə böyük imkanlar var ki, maliyyə texnologiyaları daha sürətlə inkişaf etsin və bu baxımdan Azərbaycan beynəlxalq trendləri, beynəlxalq təcrübələri daha yaxından öyrənməli, tətbiq etməlidir. Xüsusən də ki, bu sahədə mən düşünürəm ki, bizim müxtəlif bu tədbirdə qonaqlarımız var. Türkiyə ilə əməkdaşlıq çox böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bir daha hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm və forumun bundan sonraki müzakirələrinə də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Güzel, mantıklı çıkışınıza göre. Teşekkür ederim Salman, çok sağ olun. Thank you so very much, Mr. Gassimli, and I'm so kind of touched that you've mentioned this matter of trust, which we also see being so very important these days when governments, businesses, companies, regardless of their kind of role in society, really need to work on building trust for their consumers. And we will be speaking more about that during our presentations later on. Thank you so much, Mr. Gassimli. It was very exciting to listen to your perspective. Thank you very much. And now let me most heartfeltly welcome our dear host, actually the key organizer of this event, which we will all benefit from. I am excited and honored to welcome Mr. Zakir Nuriev, who is president of Azerbaijani Bank Association, our welcoming and warm host today. Welcome, Mr. Nuriev, to your opening speech. Thanks, Kristina. Hörmətli summit iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Sizi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar və dəyərli dövlət qurumlarının dəstəyi ilə keçirilən ölkəmizdə ilk dəfə təşkil edilən Fintex Summit onlayn tədbirində salamlayıram. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə və bugünkü sammitə göstərdiyiniz böyük marağa görə sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ölkədə maliyyə sektorunun əsas iştirakçılarından olan bankları öz çətiri altında birləşdirən Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən son illərdə bildiyiniz kimi bank sektorunun aktual məsələlərinə həsr olunmuş konferans və forumların təşkili mütəmadi xarakter almışdır. Bugünkü sammitdə belə silsilə tədbirlərin davamı olmaqla yanaşı, rəqəmsal ekosistemin yeni çağırışlarına uyğun təşkil edilmişdir. Yaşadığımız pandemiya dövründə həyatımızda məsafədən bankçılıq xidmətlərinin, rəqəmsal ödəniş həllərin və texnologiyanın tətbiqinin genişlənməsinin mühüm əhəmiyyətinin bir daha şahidi oldu. Son dövrlərdə bank sistemində rəqəmsal transformasiyanın dərənləşməsi, bu sahədə katalizator rolunu oynayan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən bankçılıqla qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən uğurlu islahatlar rəqəmsal ödənişlərin inkişafına müsbət təsir göstərir və bu islahatların nəticələri növbəti illərdə də parlaq formada üzə çıxacaqdır. Ani ödənişlər sisteminin blockchain texnologiyası əsasında rəqəmsal identifikasiya sisteminin istismara verilməsi, rəqəmsal ödənişlər üzrə normativ hüquqi bazanın mütəmadi əsasda təkmilləşdirilməsi üzrə atılan addımlar bank sektorunda elektron bankçılıq,
xüsusən də mobil bankçılıq xidmətlərinin inkişafı, Visa Beynəlxalq Kart Təşkilatı tərəfindən tokenizasiya xidmətinin tətbiqi nəticəsində ödəniş kartı olmadan mobil telefonlarla rəqəmsal ödənişlərin aparılması, ictimai nəqliyyatda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinə başlanması bu sahədə aparan islahatların nümunə ola bilər. Bayaqları hörmətli alim müəllim və Vüsal müəllim də qeyd etdiyi kimi, 2020-ci ildə ödəniş kartları ilə həyata keçirilən nəqsiz ödəniş əməliyyatlarının sayı təqribən 118 milyona çatdı. Ümumi saydakı payı isə illik 10% artdı, 58,3%-ə yüksəldi. Bununla da ödəniş kartları ilə aparılan nəqsiz əməliyyatların sayı ilk dəfə nəqdlaşdırma əməliyyatlarını üstələmiş oldu say etibarilə. Həmçinin hesabat dövründə nağdsız əməliyyatlarının həcminin ümumi məbləğdəki payı 2019 ilə müqayisədə alim müəllim də qeyd etdiyi kimi 1,5 bənd artaraq artıq 22%-ə yüksəlmiş oldu. Və ümid edirik ki, 2021-ci və qarşıdakı dövrdə nəinki say, eyni zamanda məbləğ etibarilə də bizim nəqsiz əməliyyatlarımızın həcmi nəqd əməliyyatlarımızı üstələmiş olacaqdır. Bu, həm 2018-2020-ci ildə dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə, uğurlu həyata keçirilməsinin bir bariz burada Mərkəz Bankı və bankların həyata keçirdiyi birgə fəaliyyətin nəticəsi kimi qeyd edə bilərik. Sammitin həftəsi ərzində ənənəvi olaraq biz bir sıra tədbirlər planlaşdırdıq və həyata keçirdik. Bunlar daha güclü müxbir əlaqələri qurmaq, maliyyə cinayətləri və risklərdən azad olma ilə mübarizə aparan ən yaxşı texnoloji trendlər, Azərbaycan banklarının kiber təhlükəsizlik icmalı mövzusu üzrə vebinarların təşkili, banklarda fırıldaqçılıq mövzusunda onlayn dəyirmi masanın keçirilməsi və digər tədbirlərdən ibarət oldu. Bugünkü sammitin təşkilində əsas məqsəd rəqəmsal ekosistemdə tətbiq edilən son texnologiyanın açıqlanması, ödəniş ekosistemində hörümçək toru prinsip əsasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da şaxələnməsi istiqamətlə atılan addımların birgə təhlili, dövlət qurumlarının nümayəndələri, müstəqil yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə aktual məsələləri müzakirə ediləcəyi rəqəmsal platformanın formalaşdırılması, habelə risklər və kiber təhlükəsizlik məsələləri üzrə strategiyaların müəyyənləşdirilməsi üzrə qabaqcıl və beynəlxalq təcrübəyə nəzər salaraq rəqəmsal bankçılıq, rəqəmsal ödənişlər, innovativ texnologiyalar sahəsində gələcək fəaliyyət strategiyalarının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir. Hesab edirik ki, bu sahədə Vüsal müəllim qeyd etdiyi kimi qardaş qonşu Türkiyənin təcrübəsinin öyrənilməsi və təcrübə mübadilələrinin həyata keçirilməsi və xüsusilə də qanunvericilik bazasının inkişaf etdirilməsi üzrə əlaqələrimizin gücləndirilməsi və yeni qabaqcıl qanunvericilik bazasının ölkəmizdə tətbiq edilməsinin sürətləndirilməsi bu işlərin daha da sürətli aparılmasında bizə köməklik edə bilər. Ümidvaram ki, bu 2 gün ərzində aparılacaq səmərəli müzakirə və qarşılıqlı fikir mübadiləsi maliyyə bazarında innovativ texnologiyaların tətbiqinin daha da sürətlənməsi, yeni iştirakçılar olan fintexlər üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətli töhfə olacaqdır. Fintexlərin bazara daxil olmasını alim müəllim qeyd etdiyi kimi biz sağlam rəqabət mühitinin formalaşması, sağlam rəqabət mühitində inkişafımıza dəstək elementi kimi baxırıq. Yəni, həm fintexlərin gəlişi ilə eyni zamanda banklar özləri də aktiv şəkildə öz texnologiyalarını daha da sürətli inkişaf edir və tətbiqini gücləndirir. Düşünürük ki, bu sağlam rəqabət bütövlükdə ölkəmizdə maliyyə sektorunun, iqtisadiyyatın inkişafına təkan vermiş olacaq. Hər birinizə dəvətimizi qəbul edib tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm və sammitin işində uğurlar arzularım. Sağ olun Zakin hanım. Teşekkürler. Sağ olun Zakin Bey. Sağ olun. Thank you so much, Mr. Nuriyev. And dear colleagues, dear speakers, thank you very much for opening this event, for setting the tone, for sharing your experience and your perspective on such an important topic we are discussing today, development of digital payments in banking and payment ecosystem. Thank you very much again. We really appreciate you taking the time and your participation at our event. Thank you. Thank you, Christina. Thank you, Christina.
Thank you, Christian. Thank you very much. Thank you very much. With that, we will be moving to our next panel or first panel, which is called FinTech, the Age of Partnership and Collaboration. I'm sure it will be exciting content for all of us to listen. So we will be waiting for the panel to start. Thank you very much. Thanks. İcazə verirsən. Sağ olun, sağ olun. Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azəri Kart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azəri Kart, bir toxunuş qədər yaxın.
Good morning, everyone. I believe we are good to start, but let's wait for another 2 minutes so everyone could join us because it's aligned with the agenda. I think we are expected to start at 11 a.m. Let's give it another 2 minutes. Almost there, almost there. Let's another 30 seconds and we're getting started. Let's start. Günaydın from Istanbul and Bakü. Sabahınız hayır. Good morning, everyone. Hope we are all enjoying our time here at this landmark event of fintech in Azerbaijan. And Fintex Summit, I think, thanks to the leadership of Abba and Yunus Bey himself, I really, enjoy, having being a participant here at this quite interesting and exciting event. And it's getting even better every year. And even though this time it is virtual, I guess they're doing a fantastic job. And look at the terrific line of speakers, as well as the participating entities. And big congrats to the organizing team. So speaking of fintech, I guess we all experienced a very interesting and exciting year last year in 2020. And despite all this, isolation, being locked down at homes and have to work at home. So I guess this did nothing but accelerating the whole digital transformation programs in the financial services industry. So it was partly a catalyst for the banks as well as other traditional players like insurers as well. But also it was a good opportunity for the startups, for the technology companies. I guess we all, saw a bit of a momentum in terms of the increased competition locally, regionally, globally. And so there's, such eras when it comes to the fintech revolution or evolution, we can say. So I guess it all started back in the mid-90s. And when we had this, first ATM in London by Barclays Bank. So afterwards, Swift and NASDAQ. But after all these years, what we see today is we are accessing to the financial services at our fingertips, right? That's revolution, regardless of who provides such services.
And but in terms of the service providers, I guess we also see a lot of changes and mind shifts, and even with the conventional players, and banks are today more involved in the digital transformation itself, and they are also open to work with the external parties, which was quite out of reach, almost 10 years, 20 years back. Now today we are sort of discussing of unbundling the whole banking services rather than focusing truly on the core banking systems that would require a lot of in-house services and sources, right? Now we are discussing about open innovation today. And the panel today, I guess this is the first panel of the two-day event. So it is all about that, right? Having this, partnerships. So this is the age of partnerships in a way and collaboration. I guess it's not only the technology itself that is, paving the way, but also the regulations, the governments. So they're also making a lot of, headway in terms of, opening up this, space for the new entrants. And what we see basically today is, for example, open banking or also open innovation that could be API services. Also, some technologies in addition to such regulatory, approaches like PSD2 and everything. For example, blockchain is definitely, or distributed ledger technologies, they are open source technologies. So what we see today is basically an entrance of an emergence of many new players in the market. So there is this playground which in which we would see a lot of, collaborations and partnerships. It is the focus of this panel, and besides, there are a lot of panels today and tomorrow, so they are all fantastic. So I guess they are all in a sequence, but I think it makes a lot of sense to start with this, motto to focus our attention to how we can work with each other, right? Regardless of the age of each player, basically, it could be a conventional player, it could be a new player. Let's focus our attention to it right now. So. As I said before, and we have a terrific line of speakers for this panel too. Let me introduce my panelists, and starting with myself, basically. So my name is Mustafa Baltacı, and I'm a co-founder with Co-op, which is a fintech ecosystem enabler based in Istanbul, Turkey. And so I'm not quite new in Azerbaijan, in Baku, because I think it's been my fourth time with the ABA Summit. So again, it's a pleasure. And for those who we have met, for the first time today, so that's who I am. So hopefully I will be able to, have this, smooth moderation of the panel. And well, I think I should shush right now and give the turn to my dear panel. So speaking of my panelists, so Mr. Ferit Guliyev, he's from Azericard, and he will be the first speaker. And the second one is Yevgen Linsyak from Visa, and Murat Kastan from UPT, Stefan Ulsakar from Ernst & Young, EY, Ali Suhater from Mox Bank, and Masuma Talibova from Digital Trade Hub of Azerbaijan. Finally, Gergely Basko from McKinsey. So we have, I think, fair amount of time, and as we look forward to almost 1 hour and 15 minutes of this, discussion, including the questions and answers. So I'm kindly asking my panelists as well as the audience, if in case there is any comment, any note, please use the Q&A link here. So you can just click on it, this button right in the bottom side, and you can share your comments anytime. And we are planning to dedicate the last part of the panel for the Q&As, but sometimes, and you might have, forgotten about your questions and comments. Feel free to, share it anytime. In the meantime, we can basically, just, give maybe 1 minute at the end of each presentation. So we can basically make the best use of every presentation in terms of, sharing our comments and questions again. So Ferit Bey, so it's your turn. Why don't you start, and perhaps hopefully you can wrap it up in 10 minutes. So that's the planned time. It's yours. Mustafa Bey, təşəkkür edirəm mənə söz verdiyiniz üçün. Və mən düşünürəm ki, siz Azərbaycan dilində kifayət qədər yaxşı anlayırsınız. Ona görə də icazənizlə mən çıxışımı Azərbaycan dilində davam edeyim. Və həmçinin qeyd edeyim ki, giriş nitqinizdə çox dəyərli fikirlər söylədiniz. Ona görə də sizə ayrıca təşəkkürümü bildirirəm.
Hörmətli forum iştirakçıları. If you allow me, so since you're going to be speaking in Turkish, Azerbaijan Turkish, so for the audience, there is this language, option. Basically, they can switch back to Azerbaijan, or they can basically switch back to English. So there is such option just for the perusal of the audience. Sorry for interruption. Go ahead, please. Okay. Hörmətli forum iştirakçıları, hər kəsi bugün bu forumda salamlayıram və inanıram ki, bu növ forumların keçirilməsi bütün iştirakçılar üçün olduqca faydalıdır. Formatın dəyişilməsinə baxmayaraq, yəni canlı ünsiyyətə nə qədər də üstünlük versək, biz düşünürük ki, bu təcrübənin də dünya əhalisinə əslində çox böyük bir faydası var. Son bir il ərzində bütün dünya əhalisi çox əhəmiyyətli çağırışlarla qarşılaşır və pandemiya dövrünün artıq bir illiyinə yaxınlaşdıqca müəyyən nəticələr çıxara bilirik. Biz son bir il ərzində istehlakçıların davranışlarında, vərdişlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərlə üzləşirik və təbii ki, mən hal-hazırda ödəniş sektorunun prizmasından yanaşıram məsələyə və bu sektorda çox ciddi və sektor üçün olduqca perspektivli dəyişikliklər göz qabağındadır. Digər tərəfdən isə bəzi dəyişikliklər o qədər də gözə çarpan olmaya bilər, çünki mütləq kəmiyyət o qədər də əhəmiyyətli deyil. Lakin digər tərəfdən diqqət etsək, görərik ki, faiz nisbətində çox müsbət dəyişikliklər sürətlə getməkdədir. Yəni, bildiyiniz kimi, rəqəmsallaşma və nağdsız ödənişlərin dövriyyəsinin artırılması bank sektorunda son illərin ən çox müzakirə edilən və əhəmiyyəti vurğulanan mövzularından idi. Lakin pandemiya dönəmində bu istiqamət təbii qaydada daha da sürətlə inkişaf etməyə və artmağa başladı. Mən əminəm ki, bugün forum iştirakçılarının nəinki peşəkar fəaliyyətlərində, həmçinin məişət həyatında da bu trendi müşahidə edirlər. Yəni, misal üçün, mən düşünürəm ki, hər birimiz bu günləri bu dəyişən dövrdə, dəyişən konjunkturada öz məişət həyatımızda belə bir hallarla rastlaşırıq ki, harada muzlu işçilər bizim evimizdə, yəni məişət həyatımızda müəyyən bir təmin işləri aparan bir muzlu işçilərin filan ödənişlərini artıq kart-to-kart vasitəsilə etmək çox real bir həyati кейsə çevrilib. Bu özü-özlüyündə əslində çox böyük bir dəyərdir bank sektoru üçün. Hansının üzərində çox böyük bir perspektivlər qurula bilər. Yəni, bu bizim üçün bir siqnaldır və bununla da yanaşı bir çağırışdır. Və mən düşünürəm ki, bir müddət sonra yəqin ki, bu kart-to-kart termini ümumiyyətlə bir mükəmməl bir terminə çevriləcək. Harada ki, ən azından ölkə əhalisi, Azərbaycan çapından baxsaq, yəni ölkə əhalisinin böyük bir əksəriyyəti artıq kart-to-kart terminini əzbərdən biləcək və gündəlik həyatlarında çox sərbəst və səlis bundan istifadə edəcəklər. Bu, çox maraqlı bir perspektivlər yaradır bank sektoru üçün əslində. Yəni, o qədər də ola bilər ki, sadə səslənsə belə, amma çox böyük bir perspektivlər yaradır. Biz belə düşünürük. Və bu sadalığım təbii ki, çox pozitiv trendlərdir. Lakin bununla da yanaşı, bu bazar iştirakçıları üçün çox böyük bir çağırışdır. Bugün tələb olunur ki, davamlı olaraq yeni məhsullar, yeni xidmətlər ən rahat şəkildə və qısa bir zaman kəsiyində istehlakçılara çatdırılsın. Və bu fəaliyyətdə ödəniş sektorunun ən vacib amillərindən biri olan təhlükəsizlik və digər vacib amillər ikinci plana qalmamalıdır. Bu, çox böyük bir çağırışdır. Həmçinin digər tərəfdən də sevindirici haldır ki, sektorun böyük əksəriyyəti bu çağırışlara cavab verməyə hazırdır. Bizim bugünkü həyatımız artıq bunu göstərir. Yəni, bankların bu dövrdə, bu dəyişən konjunkturda davranışı bizə bu haqda deyir. Biz Azərkart olaraq isə bugün ölkənin 15 bankına xidmət göstəririk və hər bir bank ilə yaxın təmasda olduğumuz üçün bu prosesləri çox yaxından izləyirik və həmçinin partnyor banklarımızın üzləşdiyi çağırışları tam qarşılamaq üçün çox əsaslı, yəni bəzən çox əsaslı dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalırıq
və bunları da edirik. Bugün bazar bizi daha çox, daha çevik olmağa əslində o qədər də yəni, rahat şəkildə çağırmır. Artıq bu günləri o dövrdür ki, tələb edir. Və biz bugün fəaliyyət göstərdiyimiz sektorda Azərkart olaraq əhəmiyyətli paya malikik və bir çox göstəricilərdə lider mövqeyindəyik. 24 il əvvəl qurulduğu gündən bu günə qədər şirkətimiz tərəfdaş bankların ehtiyaclarını və bazarın çağırışlarını nəzərə alaraq geniş çeşidli innovativ ödəniş məhsullarını tətbiq etməkdədir. Və tərəfdaşlarımızla fəaliyyətimiz nəticəsində biz yəni bir çox innovativ layihələri bu günə qədər yerinə yetirmişik. Buna görə düşünürük ki, Azərkart olaraq bu çağırışlara cavab verə bilirik və bu fəaliyyəti daha da çevik davam etdirəcəyik. Nağdsız ödənişlər bazarının perspektivlərini nəzərə alaraq bizim Azərkart olaraq prioritet istiqamətlərindən digəri də fintech alətlərinin daha çox əlçatanlığını təmin etmək və ən uğurlu həllərin ölkəmizdə tətbiq edilməsinə nail olmaqdır ki, bu da öz növbəsində təbii ki, maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına və nağdsız ödənişlərin artırılmasına öz töhfəsini verə biləcəkdir. Bununla əlaqədar mən burada ilk dəfə elan etmək istəyirəm ki, çox qısa bir zaman ərzində Visa şirkətinin dəstəyi ilə bazara kifayət qədər maraqlı bir həll təqdim edəcəyik Azərkart olaraq. Bu mobil tətbiqdir. Hal-hazırda həmin mobil tətbiq üzərində son sazlama işləri aparılır və həmin həll vasitəsilə istehlakçılar bank xidmətlərindən daha da rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər. Və inanırıq ki, bu həll də ölkə üzrə nağdsız əməliyyatların sayının artırılmasına öz əhəmiyyətli töhfəsini verə biləcəkdir. İlkin versiyanı təqdim etdikdən sonra ilk növbədə Azərkart şəbəkəsində olan banklar həmin mobil tətbiq vasitəsilə öz xidmətlərini son istifadəçilərə çatdıra biləcəklər. Və burada təbii ki, biz Azərkart şəbəkəsində olan ilk növbədə Azərkart şəbəkəsində olan banklardan danışırıq və onların da içində ilk növbədə o banklar olacaq ki, hansılar Open Banking üzrə daha çox öz ev tapşırıqlarını etmiş olacaqlar, yəni daha çox hazırlıqlı olanlar bu opsiyadan, bu imkandan yararlana biləcəklər. Və bu məsələ ilə əlaqədar mən ayrıca Visa komandasına da öz təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Çünki dəstəkləri bu layihəmizdə danılmazdır. Azərkart hər zaman bazarda innovator olub və biz çalışacağıq ki, təşkilatımız bu kimi lider mövqeləri gələcəkdə də qoruyub saxlasın. Yəni, sürətlə dəyişən texnologiyalar sektorunda biz daim bütün yeniliklərdən xəbərdarıq və ən uğurlularının tətbiqində israrlıyıq və çalışırıq ki, hər bir məhsulu zamanında bazara çatdıra bilək, bazarın tələbinə uyğun olaraq. Və artıq qeyd etdiyim kimi, biz hal-hazırda 15 lokal banka və xaricdə 2 banka xidmət göstəririk və bank tərəfdaşlarımızın sayını artırmaqdayıq. Hər zaman yeni əməkdaşlıq üçün də hazırıq və bütün yeni əməkdaşlıqları nəzərdən keçiririk. Mənim qısa spiçim bu qədər. Təşəkkür edirəm Mustafa Bey. Süpersiniz Ferit Bey. Çok vaktinde bitirdiğiniz görüşünüzde. Ben bir sual vereyim. Şimdi dünyada da baktığımızda bu ödeniş hizmetleri sektöründeki büyümenin, buradaki inkişafın daha çok e-ticaret fırsatlarında, buradaki sektördeki aslında hani externality'lerden de geldiğini görürüz. Siz bunu Azerbaycan pazarına da baktığınızda nece görürsünüz? Burada bir şey var mı, yani karşılıklı bir cross support var mı? Bəli, təbii. Yəni bayaqları mənim bu nitqimdə də orada qeyd elədim ki, bəzi məsələlər o qədər də əhəmiyyətli kimi qəbul olunmaya bilər. Çünki rəqəmlər o qədər böyük olmaya bilər. Amma e-com üzrə biz baxanda, yəni elektron kommersiya üzrə biz baxanda son bir il ərzində çox böyük bir faiz nisbətində çox böyük bir sıçrayış gördük. Çox böyük bir inkişaf gördük və bu özü də bizim üçün çox maraqlı perspektivlər açır. Var da ki, bundan həm bank sektoru faydalana bilər,
həm də bank sektorunun ətrafındakı digər ekosistem də bundan çox maraqlı faydalanır və bunun üzərində çox maraqlı bizneslər qurula bilər. Nergis Hanım audience'dan bir sual verip der ki Azeri Kart'ın üzerinde çalıştığı mobil tetbik bank tetbiklerinden ne ile farklanacak? Bu əslində bank tətbiqlərindən nə ilə fərqlənəcək məsələsi burada, yəni bu bank tətbiqləri ilə rəqib bir tətbiq deyil. Bu sadəcə bir marketplace olacaq. Hardakı digər banklar, əsasən bizim şəbəkəyə daxil olan banklar öz xidmətlərini son istifadəçilərə, yəni bu əlavə bir tətbiq olacaq ki, harda biz öz banklarımıza şərait yaradacağıq ki, son istifadəçilərinə öz xidmətlərini daha da rahat çatdıra bilsinlər. Çünki bildiyiniz kimi Azərkart bu dövr ərzində xidmət etdiyi banklar vasitəsilə bir çox sayda əhalinin bir çox hissəsinə xidmət göstərir və Azərkart bu əhalinin yəni bu kart davranışını, kart məsələlərinin əlaqədar Azərkarta çox böyük bağlılıqları var və bizim 24/7 işləyən call center'ımız var, hansının ki artan zənglər də bizə bu haqda məlumat verir. Yəni Azərkarta müəyyən bir etibar var əhali tərəfindən və buna görə də bizim bu son istifadəçilərə çıxışımız kifayət qədər yaxın və rahat çıxışımız olduğumuz üçün biz öz banklarımız üçün daha da bir əlavə bir add value yaradacağıq ki, hansı vasitəsilə öz xidmətlərini də əlavə olaraq göstərə biləcəklər. Və banklar öz istəklərinə əsasən istənilən, təbii ki, öz tərəflərində də hazır olmaları çox gərəkdir. İstənilən məhsullarını bu platforma vasitəsilə həmin xidmətlərini son istifadəçilərə çatdıra biləcəklər. Çok teşekkürler Ferit Bey. Çok sağ olun cevabınız için de, buradaki katkınız için de. Ben kenardan izleyen bir nefer olarak derim ki çok uğurlu layihalar siz burada yürütürsünüz, işlersiniz. Ben uğurlar arzulayıram Azerikart'da da. İnşallah hem Azerbaycan'da hem de bölgede, region'da en büyük PSP'lerden, bu ödeniş hizmetleri providerlarından birisi olacak yakın zamanda inşallah. Uğurlar arzulayalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. So thank you very much, Ferit Bey. So next speaker in line is Yevgen Linsyak. He is the head of strategic partnerships, fintech and ventures for CIS and Southeast Europe, and also a senior director at Visa. So his main topic will be on how Visa as a payment network can support challenger players, which is quite an interesting, basically, area when it comes to fintech, at least for the last several years. Yevgen, please, it's your turn. Hi there. Hi, Mustafa. Hi, dear participants. Very glad to see you here. Actually, I do not know what language to choose for my speech, and perhaps because I do not know Azerbaijani, unfortunately. So I will use perhaps English, since I didn't have here even Russian translation. That's why I believe that it's easier to translate from English to Azerbaijani. So actually, from my end, I will concentrate not on promotion Visa. Visa is not that company that needs to be promoted, but actually focusing on interesting figures, interesting trends, what we are seeing, and how do we react on it. So actually, it will clearly show that we try to act proactively, and also it will share some insights with audience. So first of all, it's obvious, and everybody talking about this, that now we see rise of e-commerce, rise of contactless, rise of cashless, definitely. So, but what is hidden beyond these figures, and what we are talking about, actually, on example of Azerbaijan. In Azerbaijan, we see that now the growth rates are incredibly high. For instance, in terms of contactless penetration in Azerbaijan, we see that approximately, one second, please.
let me switch to e-commerce. We see that now 20% of e-commerce of transactions goes in e-commerce, and we see that in terms of volumes, it's a growth approximately 200%. So Azerbaijan demonstrates absolutely great growth in e-commerce. From other end, we see that approximately 60% of transactions from total number of transactions in Azerbaijan, so 6 out of 10 transactions now are contactless. This is our data. We see that this number of contactless transactions grew 4 times from March. So this is the impact of there are 2 actually key factors that influenced on this. First of all, yes, we see this pandemic situation, but from other hand, how do we react? How do we partner? With our respectful partner, for instance, Azericard, we actually enabled on the market tokenization. And for Azerbaijan, this technology was so necessary and so highly adapted that we see that even global players now, like Apple Pay, for instance, they are looking much more attentively on the market. So actually, this demonstrated that this technology really necessary for the market. From other end, if we are talking about e-commerce, what we are doing there, we are partnering. We see that we need to bring new solutions on the market, and actually Visa considers e-commerce like experience in e-commerce, like the same you have on a POS terminal. So far, we will bring on the market new technologies like card-on-file tokenization, for instance, that will enable on the market the same level of security. It's already very secured, but the same level of security as you have with the usual tokens on mobile phones. So actually, we try to substitute card data with the token data in e-commerce tool to make the e-commerce payments absolutely secure. So in parallel, we see that average ticket in Azerbaijan is decreasing. It means that people started to use cards in daily life more actively, not for the big purchases, but also for just usual visit of grocery or whatever. And for us, it's also very clear sign that cashless economy is growing in Azerbaijan, and it won't be possible without our partnering with the banks, with the enablers like Azericard, so on and so far. And Azerbaijan demonstrates it's very clear. So switching from contactless and e-commerce, let's go to some trends. What we are seeing. Of course, first of all, and every government, every bank, from every corner we hear that we need to support SMB. SME, small and medium business enterprises, it's a key drivers of economy, and we need to pay dedicated attention and special attention to support of these companies and of this type of business. I'm talking not only about, and here's, like gathering of fintechs, of payment providers, of payment system, of banks, in order to provide some actually useful tools for business, to support business. So what we have done, and again on examples, actually in Azerbaijan, we are acting not only with a technical partnership, yes, but we are acting with the communication partnership, with the marketing partnership. And for instance, we launched in Azerbaijan really great initiative, Very Shop Matters. So this was done to promote actually local purchases, support of local producers,
and local small and medium business. This was really impactful campaign that we did appreciate, and we are not going to stop on this. Actually, in parallel, we have launched a business offer platform. This is some kind of place where you can find, where business card holders are able to find special offers from small and medium business. And I hear in my ears Azerbaijani translation in parallel. Okay. Also, what is important to support is to access this this cashless payments. We have launched in Azerbaijan digital issuance program, and this is also really a great opportunity that supports banks in their efforts of setting up remote banking services. And we are smoothly switching on third topic that is really important. This is remote banking services. We see growth of digital banking around the world, and Azerbaijan is not an exception. We see that several banks are already started this digital experience. We know we became strategic partners with Azericard again in order to test this approach of digital issuance in the Republic of Azerbaijan. And I believe that we will clearly indicate that market needed this. So remote banking services is really is really actual and in time trend. What else? It also includes remote KYC, so on and so far. I will not stop in details because I have a lot to say. What else we see? We see that opening of closed systems is also a trend. So through partnerships, through ecosystems, it's not enough to build some closed system now and to live in it like it was in the past. Now you need to become wider than just, for instance, e-wallet provider, than just a mobile number operator who provides mobile financial services. You must be open. You must partner with marketplaces, you must partner with loyalty platforms, you must partner with the payment system, with the banks, in order to enable your customers as seamless, as wide service as you can. And now, for instance, indeed great example in Azerbaijan, what we see, it's a rise of Yumiko. It's a loyalty platform initially, yes, that I'm not promoting anybody, it's just a beautiful example. And they are Visa partners, actually. So the company rose from loyalty platform. Recently, they have announced marketplace launched. They have launched in partnership with the Capital Bank. They have launched digital co-brand card that is integrated with their loyalty platform, so on and so forth. So they provide really, wide service, and it's some kind of lifestyle banking, lifestyle financing, and this is also very good trend that is supported in Azerbaijan. In terms of and reflected in terms of actually other digital channels, what we see of serving of people, it's for instance with VTB in Azerbaijan, we have launched chatbot banking. Yes, this is absolutely new type of service. This is absolutely disruptive technology that perhaps it's overcoming, time, and we will see how it will be adopted on the market. But yet we are open to make experiments, and it's great to have such partners in the Republic. So I see that Azerbaijan is really, really open to new technologies, to actually to risk, to try, and in these conditions of uncertainty, and in these conditions of when you never forecast more than 2-3 months
future, you actually shall make this thrice. The worst thing what you may do now, it's just stop and wait. So and actually what we see, the other and the other experiments in Azerbaijan, it's new channels of payments like QR payments. And we see this rise, and we have also partnered with the local company PaySys that works on brand ePool to launch QR payments on gas stations. And we see that this technology was accepted by audience, by customers, and we see very positive feedbacks on it. So from my end, I believe that we need to be in time, strictly in time, and I'm finishing. I will wrap up with just a small conclusion. Yes, so every disruptor, every bank or enabler or technology company or payment service provider or mobile number operator, or loyalty platform, whoever, now actually is very welcome to. They were always very welcome, but now especially are very welcome to Visa with new ideas that actually helps to improve payment experience and financial service experience for the customers. And we see that without any complimentary words, but this just a clear fact that in Azerbaijan, I do not know actually, and I cannot say why, but in Azerbaijan it's indeed absolutely unique situation when we have so many projects that covers absolutely all global trends. So it's like, you know, Azerbaijan, it's like a small projection of the world. What's happening in the world, everything happens in Azerbaijan. It's great to see. Thank you very much, Evgen, and thank you very much for also being prompt with your time. And I see a question, but let's go through the questions. I have one, and there's I see another one from the audience. So let's have these two questions very quickly, and move on to the next panelist. My question, I believe that Visa has grown exponentially, for the last 10 years, and I don't have the numbers, but I think it was around $20 billion, 10 years back. Now it's around $200 billion. It's a New York Stock Exchange listed company. So 10 times bigger today in 10 years. So Visa, I mean, many years back, it was a plastic card, right? Credit card or whatever it is. So also the infrastructure behind that, which is integrated, across the world. But today it has a diversified set of services, as you have, duly properly presented, in your presentation. Even in Azerbaijan, you have such project, that project. You are also integrating with different parties. So speaking of the collaborations, partnerships, so Visa has also expanded its spectrum and also stepped into new territories, right? So this is also a disruption itself, but also stepping into someone else's territory. But in the meantime, you also work with. So how do you strike the balance here? Yes, what helps us to structure the balance, actually our systematic approach. I forgot to say, I missed to say the key words. Actually, we have a FinTech Fast Track program, for instance. We have launched it globally. And this FinTech Fast Track program, it defines the rules. How do we act actually with these disruptive players? Visa, yes, Visa has a core business, but more and more we are concentrated on expanding our activity and bringing new values to our partners and actually new clients. From our end, we fully understand that our core activities, our safety, security, reliability, so on and so far. And the core of Visa is VisaNet, our network of networks, how we are saying, is able to actually is a platform that and we actually promote our platform approach
We are not payment system. We are a technology company who is able to provide new experience and enable new products for our partners for the world. So we have structured this in several programs. So I'm leading exactly FinTech Fast Track program that actually aimed for actually onboard new partners and to act with them. So I have clear vision how to interact with them. So this is systematic approach. That's why it helps us to work consistently. That's great. I like the emphasis on that that we are a technology company rather than that's the, I guess, tagline. So the other question is, very quickly, please, what type of projects you plan for Azerbaijan? What innovation should we expect? I guess you already delineated on them, but very quickly, please. Yeah, we are not going to stop with the chatbot banking. We are not going to stop with the. We will proceed with the tokenization expansion. We expect that tokens will penetrate to daily life of people. We will promote contactless. We are not going to stop on it. Actually, we definitely will push for a rollout of Apple Pay. We definitely will expand our benefits for card holders. So not only on technologies. So please expect new features for cards, new advantages where you can use your card, so on and so far. We will support and expand cross-regional initiatives. For instance, this corridor Azerbaijan-Turkey is very actual, yes, in time, and we would like to support it and to bring some cross-border solutions like remittances, for instance, and we will push for it. New technologies like tap to phone. So we are going to roll out further, and this is very important technology, yes, that can transform your usual mobile phone into POS terminal. We have some ideas on Face ID, when you can pay with your face. We have ideas, we have technology alias that we will roll out in Azerbaijan that helps you to transfer funds just using your mobile number, but not card number, so on and so forth. So cashback at POS, so when you can get cash just at the POS terminal. So this is our core technologies, what we are going to roll out and to develop in Azerbaijan, and please expect it appearance. Well, thank you very much for your commitment to the Azerbaijani market, as well as being the sponsor for this wonderful event. Really appreciate it. And thank you very much, Evgen. If there would be additional questions, perhaps we can deal with them at the end. Let's move on to the next panelist right now, Mr. Murat Kastan. He is the Executive Vice President of UPT. And Murat Bey, it's good to see you again. And so I guess your focus will be on how you cooperate with the banks and how you work with them, right? Yes, correct. So thank you very much, Mustafa Bey. So I will have English later. Bakü'de hep beraberdik. Yani bu yıl Zoom üzerinden yapıyoruz. Umarım önümüzdeki sene de Bakü'de tekrar bir araya gelir. Bu kıymetli konuşmacılarla beraber ekranımı paylaşmak istiyorum öncelikle. Murat Bey, connection'ınızda bir problem olabilir. Sesiniz kesik geliyor, kırılarak geliyor. Bilginiz olsun. Yani ola ki eğer iyileştirebilirse connection'ınızı süper olur. Şu an nasıl peki? Şu anda iyi siz devam edin isterseniz. Eğer bir problem olursa şey yaparız, düzeltiriz. Şu an nasıl? İyi şu anda. Siz devam edin lütfen. Ekranı görüyoruz şu anda. Sanırım. Sesim geliyor mu Murat Bey? Tamam, ben devam ediyorum. Siz işte banka, fintech işbirliklerinin uygulama alanları, bunların sağladığı faydalar ve biz UPT olarak bu işbirliklerini nasıl yürütüyoruz? Hani bizim UPT olarak dünyada 100'den fazla global işbirliği yaptığımız partnerimiz var. Bunların önemli bir kısmı da Azerbaycan'da. Artık bu yıl UPT'nin Azerbaycan'daki 10. senesi yaptığımız işbirliklerinde. Bundan çok da mutluyuz.
Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi aslında McKinsey'in yayınladığı rapora göre dünyada bankaların fintechlerde işbirliği yaptığı yaklaşık 30 tane alan var ve bunları 6 farklı kategoride, ana kategoride sıralayabiliriz. Bunların en önemlileri perakende, varlık yönetimi, sigorta, yatırım ürünleri, küçük orta boy işletmelere sunulan ürünler ve ödemeler. Biz de UPT olarak da ödemeler içindeki işte Azerbaycan'daki tabiriyle pul köçürmeleri, remittance yani para transferi alanında partnerlerimizle beraber müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz. Dünyada birçok uygulaması olmakla beraber bizim bağlı olduğumuz Aktif Bank grubunda bunun aslında çok güzel bir örneği var. Çok farklı bir örneği var. Biraz Aktif Bank'ın iştirakleriyle olan yarattığı finansal ekosistemden ve bunun yarattığı katma değerden bahsetmek istiyorum. Aktif Bank aslında 1999'da kurulmuş bir yatırım bankası. Türkiye'de yatırım bankası lisansı olan bir banka. Fakat kendi iştirakleriyle bir ekosistem yaratarak işbirliklerini bu sayede geliştirilmiş durumda. Bunlar hangi alanda? Dijital bankacılık, para transferi, fatura ödemesi, spor eğlence biletleri, varlık yönetimi, sigorta, kartlı ödemeler, akıllı şehir, güvenlik yönetimi gibi birçok alanda inovatif alanda iştirakte sağladığı müşteriye hizmet. Bu aslında bir banka için ya da bir finansal kurum için işbirlikleri ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece 12 tane şubeyle 5 milyon müşteriye ulaşmak çok gurur verici bir şey. Bunu yaparken sadece bir ürün değil, bu ekosistem sayesinde birçok ürünü müşterileri de sunuyor, hem de katma değer yaratıyor. Şimdi biz UPT olarak işbirliklerine çok inanan bir kurumuz. Azerbaycan'da 12 tane banka ve Azerpost'la beraber, Özbekistan'da 3 tane bankayla, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk'ta birer tane banka, Kuzey Kıbrıs'ta 2 banka, Ürdün'de de 8 tane ödeme kuruluşuyla işbirliği içinde müşterilerimize ürünler sunuyoruz. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu işbirliklerinin Azerbaycan ve Rusya CIS bölgesinde para transferi alanındaki olan işbirliğinden sistem olarak bahsediyor. Biz bunu biraz farklı olarak görüyoruz. Sistemin dışında çıkıp işbirliği modeline geçtiğimizde de bunun yarattığı 8 tane temel faydadan bahsedebiliriz aslında. İşbirliği sayesinde bizim çalıştığımız bankalar kendi core business'larına daha fazla odaklanıyorlar ve o işleri daha hızlı bir şekilde ilerletiyorlar. Ve biz para transferi ürününü sadece kendimiz değil, işbirliği yaptığımız bankayla ya da mesela en son işbirliği anlaşması yaptığımız Azerpost'la beraber ortak yöneterek ilerliyoruz. Ve bunun sonucunda da karşılıklı fayda oluşuyor. Yani sadece müşterinin ya da sadece sistem yöneticisinin değil, hem bizim hem işbirliği yaptığımız bankanın hem de müşterilerin ortak faydası olan bir sistem ortaya çıkıyor. Ve tüm teknoloji yatırımı da aslında bizim tarafından, yani işbirliği yapılan kurum tarafından için bir teknoloji yatırımı gerek kalmıyor. Ve bu sayede işbirliği yaptığımız bankalar yeni müşteriler ediniyorlar. Çünkü sunduğumuz ürünlerin geliştiği sayesinde içeriye yeni müşteriler gelmiş oluyor. Ve biz müşterilere katma değerli servisler sunuyoruz. Onlar ne? Sadece isme nakit para transferi değil, para transferi yaptırabiliyoruz. İşte kartlara, banka kartlarına para transferi yaptırabiliyoruz. Ya da dünyadaki hemen hemen her ülkede faturaları da ödeyebiliyor müşterilerimiz. Ve bu sayede bir de inovasyon yaratıyoruz. Yurt dışında çalışan ya da yaşayan ülkelerindeki faturalarını ödeyebiliyor. Ülkelerindeki banka hesaplarına para transferi yapabiliyor. Ve bunun sonucunda, bu yenilikçi ürünler sonucunda da müşteri davranışında meydana gelen değişimleri de aslında hızlıca karşılamış oluyoruz. Yani sonuç olarak işbirliklerinin en temel avantajları olarak ben bunlardan bahsetmek istedim.
Ve bunun dışına çıkartarak biz UPT olarak yeni bir platform oluşturduk. Bir platformdan bahsetmek istiyorum. Platformumuzun adı FairRemit platformu. FairRemit platformunun fikri aslında çok uzun yıllara dayanıyor. New York'ta kurulmuş World Savings Bank Institute isimli bir bankalar birliği diyebiliriz aslında. Perakende bankaların üyesi olduğu. Dünya genelinde 6.000'den fazla üyesi olan ve bu bankalarıyla beraber 170.000 kadar da şubesi olan bir banka ağından bahsedebiliriz. WSBA'nin temel aslında fikri, dünya genelindeki göçmenlerin en büyük yaşadığı sorun ülkelerine para transferi yaparken karşılaştıkları zorluklar. Bunlar erişime ulaşmakta zorluk ya da komisyonların yüksekliği ya da komisyonlar düşük ama yüksek FX marjları olduğu için sonuç olarak ailelerine gönderdikleri tutarın %10'unun, %15'inin kesilmesi ve ailelerinin daha az fona ulaşmasıydı. WSBA'nin FairRemit platformunun oluşturulması konusunda ise WSBA üyesi ya da bu fikri açık olan finansal kuruluşların bir platforma dahil olarak bu platformda müşterilerine para transferlerini daha ucuza, daha hızlı, daha şeffaf bir şekilde daha fazla ürünle sunması fikriydi. UPT olarak biz bu platformu işletmeye hak kazandık. Daha doğrusu seçildik 3 sene önce. Ve geçtiğimiz yıl içinde de API yani platformun işlerini bitirerek artık çalışır hale getirdik. Dolayısıyla mevcutta platformu kullanan bankalar platforma bağlanarak tek bir API bağlantısı yaparak, tek bir sözleşme imzalayarak, işte tek bir settlement yaparak müşterilerine ister isme, ister banka hesabına, ister banka kartlarına ya da o ülkede varsa e-wallet'lara para transferi gönderme imkanı sunuyor. Onun dışında platformdaki bütün süreçler standartize edilmiş ve herkes için şeffaf. Hem katılımcı bankalar için şeffaf, hem de müşteriler için şeffaf. Biz bunun faydasını çok görüyoruz. Partnerlerimiz için de bağlanmak çok kolay. Çünkü tek bir API bağlantısı yaparak platformda hali hazırda bankalara gelişmiş anlık olarak çalışıyor. Tadı en büyük avantajlardan bir tanesi ve bazı bankalar da bunu sadece şubelerinde değil, mobil bankacılıklarında, internet bankacılıklarında, yeni nesil bankacılıklarında aslında bir diğer fayda müşterilere ve bankaların kendisine. Dediğim gibi biz UPT olarak işbirliklerine çok inanıyoruz ve bu konudaki tecrübemiz de her sene ilerleyerek devam ediyor. İşte Azerbaycan'da 10. yılımızda olduğunu bahsetmiştim. Yani 10 yıldır biz Azerbaycan'daki müşterilerimize iki ülkedeki para transferlerini doğrudan gerçekleştirme olanağı sunuyoruz. Bunu yaparken de sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Önce bu sistem sadece isimden isme, cash to cash olurken şu an banka hesabından banka hesabına, banka hesabından kartları olabiliyor. Ve bunu Azerpost ve PTT'yi bir araya getirerek daha da ileri bir boyuta götürdük. Geçen ay Bakü'de imza törenini yaptık. Bundan dolayı da ayrıca çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Azerpost ve PTT'nin arasında yapılacak olan pul köçürmelerini, yani para transferlerini UPT olarak biz proses edeceğiz. Operasyonunu gerçekleştireceğiz. IT altyapısını sağlıyoruz aslında. Bu sayede her iki ülkedeki müşterilerimizin, her iki ülke vatandaşlarının yapacakları para transferleri daha yaygın bir şube ağında, daha hızlı ve daha çok ürüne hitap eder şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla hani en baştan bir özet yapmam gerekirse dünyada fintech ve bankaların işbirliği yaptığı birçok model var. Biz bu modellerin aslında uyguluyoruz. Türkiye'de de uyguluyoruz, Azerbaycan'da da uyguluyoruz. Ve bunun birçok faydasını da görüyoruz. Hani siz de konuşmanızda bahsettiniz aslında. Viza'daki arkadaşımız da bahsetti. Ve benim tecrübem şu, yani müşterilerimize ki bunların çoğu zaten ülkelerin dışında başka ülkelerde çalışan ve geri ülkelerine para gönderen, dolayısıyla ülkelerin ekonomisine fayda sağlayan, bunun sonucunda
Eğitim düzeyi de artıyor, sağlığa erişim de artıyor, gıda kalitesi de artıyor aslında. Biraz kutsal tarafı da var bu işin. Müşterilere ne kadar fazla ürünü ne kadar daha hızlı, yenilikçi ve daha uygun fiyata sunarsanız aslında buna katkı sağlıyorsunuz. Yani o ülkedeki eğitimin yükselmesine katkı sağlıyorsunuz. Daha sağlıklı bir ortam olmasına katkı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu yapmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkürler Murat Bey. Çok küçük de olsa kırılmalar, kesintiler oldu ama bence geneline umumiyetle anlamış olduk. Çok sağ olun. Hemen hızlıca sorulara geçelim. Zakir Bey yine sualı şu, Murat Kastan Bey'e. Azerpost dışında başka partnerler düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız nasıl bir partnerlik olabilir? Beklentileriniz, talepleriniz nedir? Evet, tabii ki düşünüyoruz. Yani bir partner sayısında hiçbir zaman kısıtlamamız yok. Dediğim gibi hizmete erişim çok önemli bir şey. Müşterilerin hizmete erişebilmesi için de partnership'lerin sayısı artması lazım. Farklı partnership'ler düşünüyoruz. Yani şu an sadece para transfer alanında ama biz Uhbetli olarak çok yeni Türkiye'de uluslararası para transferine imkan veren ilk mobil aplikasyonunu da çıkardık. Şu an beta versiyonunda Option. Dolayısıyla Option'la mobilden mobile ya da mobilden banka hesabına olacak işbirlikleri düşünüyoruz. Bunu sadece Azerbaycan'da sınırlı tutmuyoruz. Bütün bölgede, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da da yaymayı planlıyoruz. Dolayısıyla öncelikli amacımız, hani sürekli vurguluyorum, müşterilere daha iyi hizmet vermek, daha çok üründe hizmet vermek. Bunu da partnerlerimizle karşılıklı olarak işbirliği yaparak ve iki tarafa da katma değer yaratarak yapmak. Dolayısıyla hani partnership'likleri her zaman açığız ve buna devam da edeceğiz. Murat Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Tabii 10 yıldır Azerbaycan'da olmak, Azerbaycan pazarına yine commit etmiş olmak bence de tebrik edilmesi gereken bir şey. En son işbirliğiniz için de, emektaşlığınız için de sizi tebrik ediyorum Azerpost ve PTT arasındaki. İnşallah önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, çünkü biliyoruz ki Aktifbank hem bir yatırım bankası, investment bank ama aynı zamanda inovatif girişimlerin de, çok sayıda inovatif girişimin de altına imza atmış bir banka. Öyle olduğu için önümüzdeki dönemde sizin özellikle teknolojiye, dijitalleşmeye yatırımlarınıza devam edecek. Planlarınızı da eminim ki buna göre yapıyorsunuzdur. Çünkü zemin çok kaygan ve çok hızlı değişiyor. Tabii dijitalleşmenin getirdiği etkiler de var, yeni girişimler de var özellikle pul köçürmelerle bağlı olarak. Şimdi böyle de bakınca eminim ki siz de yatırımlarınızı yapıyorsunuzdur ve buna göre hazırlık yapıyorsunuzdur. Umarım gelecek yıl bir araya geldiğimizde fiziki olarak face to face, yüz be yüz diyelim. Bunları daha da yakinen tartışmış, danışmış olur. Çok teşekkürler, Evet. çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Mutlaka konuşacağız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Thank you very much, Murat Bey. Let's move on to our next panelist and Mr. Stefan Ulsakar. He's an associate partner at EY, Ernst & Young. So his focus is going to be mostly on the fintech ecosystems or how to develop a strategy, for a smooth fintech ecosystem from the standpoint of EY. Stefan, it's yours. Thank you very much for this warm introduction. Let me actually, as I speak, show you a short presentation about the development of a fintech ecosystem. What do we mean by fintech ecosystem? Actually, fintech ecosystem is a wording which is used in order to designate basically a combination of different actors who are, I would say, serving the industry of fintech, but also enabling it. So it means that we are talking basically about, of course, the government and the regulator. We are talking about the fintechs themselves. We are talking about the bank, and we are talking about a different type of actors like infrastructure provider, payment system, and so on. When we actually look at those different categories of player on the right that I just mentioned, the challenge that comes to mind is obvious there, is that they all have relatively different definition of success regarding, I would say, what a fintech ecosystem should bring. Fintech are essentially small company and startup, and what they expect is, I would say,
fast growth, the access to customers, the access to funding. But obviously, I would say banks or infrastructure providers or even investors have expectation that might or might not basically coincide with the one of fintech. So in order to achieve, I would say, a balanced fintech ecosystem and to make... Please go on. Please go on. Yeah. Yeah, to make everybody... Can you please mute yourself so there would be no interruption? Thank you. Yeah, to have everybody on the same page here, you need to align on the dimension that are the most important for fintech. Namely, I would say the one of talent, which is obviously a critical factor, the one of demand, the one of regulation, the one of capital, but also the governance of the system. If you look at the fintech ecosystem, and I'm not even talking about the fintechs themselves, all the other players are basically actors who are relatively numerous. I mean, when we actually did work on, I would say, fintech in Africa, in the Middle East, and also in Russia, we ended up onboarding, I would say, 10, 20, or 30 different actors into the process, plus the fintechs themselves, of course. So it goes without saying that such a complicated, I would say, construct cannot work without a governance, which is done, I would say, at the central level. So obviously there is a debate, and I think this debate is perfectly legitimate, whether it should be exerted by the central bank, whether it should be done by a separate association, what is the level of participation and the level, I would say, of control and directiveness on the different participants. This is pretty obvious, and each country has to find, I would say, the right balance to this ecosystem. However, I think it is an illusion to think that this can work without basically a governance. So now, if you actually basically look at the foundation for this governance and this organization of the ecosystem, you found out basically that, of course, it depends on the very situation of the ecosystem itself, on the situation of the country, and on the ambition. As a matter of fact, any good ecosystem should be the combination of the expectation of the individual participant, but also of the ambition of the nation. So although this might vary very highly, basically across country to country, these are some examples of what we saw as main driver, I would say, for ecosystem being built in an efficient manner. I think the first one is a demand driver. The more there is a need for fintech, is usually linked basically to specific needs that are not addressed. So these needs might be, I would say, linked to some segments about people who are unbanked, underbanked, like the SMEs, for instance. They might also be linked to some services that actually are not provided by classical financial institutions, like everything linked to cryptocurrency or cybersecurity. That's actually one very important driver. Another driver that has to be taken into account when thinking about the fintech ecosystem creation is that in addition to standalone fintech, banks are also keen, depending on the situation and on the country, to change their business model. They want to outsource because the cost position will be better, they will be more reactive, they will get a kind of no or competitive advantage. So that actually are very important aspect. And I will say all the ones that you find under are actually related to that. I mean, obviously, there is a question about how much you are counting on public funding versus foreign direct investment versus simply investment of the different player on the market. There is also an obvious item, which is about how to do a risk-based approach distinct from the one that you were doing for legacy banks.
here the question is not really about this statement, which is relatively vague and obvious for everyone, but it is rather about to say, how do I have a system of regulation that historically is relatively slow? How do I adapt it so that basically companies who are much smaller, who are testing things with a much faster go-to-market process, can actually do it and test it, not only for themselves, but also for basically the other player on the market. And that touches a very important aspect, which is at, I would say, the core of fintech, which is a question of open banking and open API. Of course, we mostly hear about it through the European example when it's become a kind of trademark with a focus on payments. But for all of us, and I'm speaking about the CIS because that's a very important question there, we really understand that if we want some players like fintechs who are by definition small, with limited, I would say, financial possibilities, if we want them to succeed, they need to be able to connect to existing infrastructure or data that is carried by much larger player and to bring some value on the back of it. And this goes with a lot of question, of course, about government and standardization. I mean, last point, which is basically about the talent. There is, I would say here, obviously two questions for the talent. There is one which is positive, which is about how to create people who will have, as a matter of fact, a combination of tech and business curricula in their expertise. And this is very positive because having such people into an economy is very good, I would say, thing for the future, even beyond the fintech. But there is also another one, which is obvious. And, you know, when doing fintech strategies in Qatar or in Egypt, we always have the same question is basically, if you have a brilliant young professional, why this person would actually drop a well-established and a well-paid career in basically a state bank or a very large bank in order to risk everything to go on a fintech. I think it's obvious that there is some unique value proposition of working into the fintech, and there will be always some people who are more entrepreneur and will be attracted by that. However, we should not underestimate all the enablers that are needed for those people basically to be able to continue normally their career, whatever the outcome, and to have still a positive impact, I would say, in terms of financial revenue one way or the other. So that's basically a lot of situation. I'm flipping quickly through the pages because I know that we're operating on time constraints. So please basically stop me if you think that I'm going to slow into the process. Basically, what I would like to do is to quickly show how in practice this work, and this is based on different projects that we have done at EY to do strategy of fintech up. I mentioned the one I was related to, but obviously most of the experience we have on the top of it is related to the UK and actually to Singapore, where we actually did similar things and try to bring some experience. So, I mean, when you think about your fintech strategy, you have to think about the key choices that you're going to make, about basically where the demand is coming from, the funding is going to be from, the talent are going to be there, and what is going to be the governance. That's the point I was detailing on the previous page, but obviously for each of them, you have to understand what is going to be basically the key engine of growth and success. For instance, if you look basically like a country like Qatar, and if you look at basically the people who are going to make the fintech work, of course, you're going to have some local Qatari, but also in all evidence, it will not be enough because the population is very small. So you will actually bring some
fintech who are not Qatari in essence, but you will incubate in your environment. And that's what we are doing very successfully, by the way. On the opposite, if you think about countries like Egypt, it's rather the opposite issue, I would say. There is not that much of funding available. However, you've got a very skilled pool of local talent, but you also have a lot of people who have been spending 10, 15 years abroad in Great Britain or in other, I would say, very mature geography for fintech, and who come back actually into the country and who are restarting. And I can tell you at the moment that probably 1/3 of the scene of fintech is actually motivated by these repats who are coming back. Why do I mention that? Because at the end of the day, all the governance process, all the talent incentive process, and so on and so forth, have to reflect this. And they are extremely different from one country to another. Now, if we actually look at the map on fintech at the more, I would say, detailed level, you have a question. Just a kind reminder, can you, please slowly wrap it up so we can, have at least one question at the end in order to be time-wise. Thank you. Yes, absolutely. So look, let me not comment this slide, but just say that part of the game is to understand where you think fintech are needed in the country and when they are not. And obviously, in order to have this map, this is a sanitized example for a specific country, you need to have an understanding, I would say, at two levels. One, asking the participant what they need. And when I say the participant, it is not only the company, but also the end users. And B, looking at the pain point that exists in the financial system today. It's a relatively detailed analytic study. I will not go into it, but it's really essential to get this map right and then to, I would say, incentive the right type of fintech to come in. I don't come into basically the governance scheme, but as you can understand, there is no one size fits all because it's a very complex aspect. It is obviously common for the central bank or for the association of banks to get involved into these schemes. But again, the idea is to serve the strategies that was defined before. And I'm basically conclude basically on the last page is that in reality, a fintech strategy, as opposed to the strategies of a bank or a corporate and so on and so forth, I would say it's very much about implementation. It's much more about implementation than it is about the initial choices themselves. Of course, the choices are important, but whatever your choice is, you will need to put in place a certain number of enablers. I don't go in the detail of them. I'm sure everyone is very familiar with them here in the audience, but all those enablers, implementation, are actually the bulk, I would say, of the work. And in our experience, the strategy is a few months, the implementation might be 1, 2, 3 years, because you do have to implement quite a lot of things to make it work. Mustafa, I will basically stop here. I hope I somehow respected your time limits and listen to any further questions. Really appreciate it. Thank you very much, Stefan. I have one question. I think you said it quite right, that there is no one size fits all approach. And I think it's a famous saying of Einstein that, I mean, different circumstances require different strategies. I think it's the same valid, assumption for the fintech industry, because different countries, different markets, they have different dynamics, right? Sometimes it spurs up from in a very decentralized manner, for example, in Silicon Valley or in Israel, even though there's a level of government involvement. Sometimes the governments need to push it. Sometimes it is basically a combined approach of the active participation of the industry as well as the regulators. So as an external as an observer to the Azerbaijan market, I can tell that the institutions, the financial services in the financial service industry, they are pushing very hard for digitalization, for mobile services, online services. In the meantime, Central Bank of Azerbaijan, they're having this strong leadership in order to shape the market towards new technologies and the new policies. So what is your basically opinion on that in terms of, again, striking a balance? I think
You know, I mean, it's interesting, Mustafa, because what you describe is something that we observe, I would say, into many countries, having you know, several drivers who try to develop the fintech industry. Sometimes it is a fintech themselves, sometimes it is a bank, sometimes it is a central bank, sometimes it is even the telco, by the way, in the case there is some mobile finance involved. So I think all the configurations are possible. Here, I think there is nothing wrong or right about it. What is, however, I would say probably quite important, is to create a framework where all the type of player actually can develop. I mean, I will not comment on the policy of the central bank, but if I put it differently, if you have a situation where all the development of fintech is going towards fintech, that would provide some service only to the banks, but not to the rest of the economy, you might have some gaps in terms of needs who are left at the end. You know, and on the other end, if you actually try to develop everything at the same time, the bank might get actually a bit frustrated because this is becoming slow, and they would like to move faster on their own topic, and then you end up with situations which are, I would say, you know, kind of tension we can have in Russia between a certain bank and the central bank that I will not mention. Here, I mean, the question is, because this is by essence something completely new for everybody, the only solution is to have the proper governance and the proper alignment, I would say, of the different players into that. I think the main skill of whoever is managing it, and I know in Egypt we had a payment council that was done by the president of the country directly to start with and so on. The main skill here is much more a managerial and a negotiation skill than the technical one. Because at the end of the day, most of the problems that can emerge there are questions of ego more than questions of real technological choice. So I think really for a country, preserving this diversity of appetite for doing fintech is critical. That's quite right. Thank you very much, Stefan, for making time for this, you know, quite interesting panel. I really appreciate it, and look forward to seeing you in person, hopefully one day in Baku, Azerbaijan. That would be my pleasure. Thank you, Mustafa. Much appreciated. Thank you very much. Please remain with us in case there would be additional questions at the end, if we might have to deal with them right at the end. Thank you very much. So let's carry on, and the next in line speaker is Alexander Ozerov from Colbert Software Solutions, and he's the head of AI and ML department. And his subject is basically artificial intelligence and machine learning technologies in bank processes. And Dennis, I guess, from the Colbert team, he's going to join us, and he has a few things to say. And from moving from the policy level discussion, as you know, Stefan presented, to a very technical level of discussion. Of course, this is technical, but it has a lot to do with the business, because you know, banks and other financial entities, they have enormous amount of data, and well, they need to make the best use out of them, given the restrictions by the data regulations. But of course, there is this data. So in order to improve the customer journey, but as also improve the services that are offered, I think it is quite an interesting topic. So Alexander, Dennis, it's your turn. Please go ahead. Yeah, thanks a lot, Mustafa. Hi, everybody. And before giving the floor to Alexander, I would like to say a couple of greeting words from myself and our company. And I would like to switch to Russian. We decided we will have slides in English, but we will decided to speak Russian. In this case, I hope everyone, also especially with translation in English and Azerbaijan, will understand what we want to say. So I'm switching to Russian. Всем добрый день. И еще раз перед выступлением Александра Озерова хотел бы буквально пару слов сказать. Меня зовут Денис Юдин, я представитель компании Colbert Software Solutions, которая уже более 20 лет занимается автоматизацией банковской деятельности по всему миру. Прошлый год был полон всяких ограничений, и, к сожалению, не удалось нам встретиться столько, сколько хотелось бы. Я безумно влюблен в Баку, безумно влюблен в Азербайджан.
Безумно скучаю по всем вам и очень хочется, чтобы поскорее все это закончилось, и мы смогли бы встречаться. Большое спасибо господам Закиру Нуриеву, Юнусу Абдулову, всей Ассоциации банков Азербайджана за организацию этого мероприятия, всем спонсорам и всем участникам. Я включаю слайд, и мы потихоньку переходим уже к теме нашего сегодняшней встречи. Перед этим хотелось бы рассказать пару слов про компанию. Компания более 20 лет занимается автоматизацией банков, финансовых институтов, государственных учреждений по всему миру. Более 600 реализованных проектов, и в линейке наших продуктов ключевым является Core Banking, автоматизированная банковская система, но при этом есть большой список продуктов, которые построены на той же финансовой платформе. Это и решения для казначейства, административно-хозяйственной деятельности, аналитической платформы, сервисные шины и так далее. Сегодня мы будем говорить в целом про решения, построенные на искусственном интеллекте, на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения и их применении в банковском секторе, и будем рассказывать о том, как мы видим будущее этих технологий, в том числе и сквозь призму нашей системы. Я передаю слово Александру. Уважаемые коллеги, добрый день. К сожалению, мое выступление не будет таким красноречивым, как у Стефана. Я постараюсь быть более коротко выступить. Мой доклад посвящен очень многообещающей технологии в банкинговой и финансовой сфере. Это машинное обучение, искусственный интеллект. Сразу хочу дать небольшие пояснения для уважаемых коллег, что современной терминологией под искусственным интеллектом и машинным обучением понимаются прикладные алгоритмы, которые решают какую-то узкоспециализированную задачу. То есть то, что обычно нами вкладывается в понятие искусственный интеллект, в современной научной сфере называется General AI. Вот. Значит, если обратим внимание на слайд, то здесь мы показываем основные направления, которые сейчас в приоритете в финансовой сфере, и технологии используются от машинного обучения до распознавания образов. Прикладными примерами использования этих технологий являются клиентское обслуживание, продажи и маркетинг, противодействие мошенничеству, AML, финансовое консультирование и KYC. Сейчас, на самом деле, на протяжении последних пары лет очень активно внедряются интеллектуальные системы, которые ведут напрямую диалоги с клиентами. Это появляются также видеосервисы, чаты, которые уже практически ведут себя как человек. Да, и очень сложно определить, с машиной ли мы разговариваем или нет. Начиная с середины 2000-х годов в области машинного обучения искусственного интеллекта происходит достаточно серьезная технологическая революция, которая позволяет, и благодаря ей в первую очередь, вводятся стандартные основные этапы обработки данных, да, и предобработки данных. Вот, собственно говоря, на этом слайде показан базовый набор технологий, да, и программных платформ, которые используются у нас. То есть сейчас, в отличие от тех же самых 10 лет назад, набор технологий существенно увеличился. И набор компетенций, которые требуются для того, чтобы компания начала заниматься и внедрять у себя в промышленной эксплуатации такие алгоритмы, набор компетенций этих существенно увеличился. Теперь я хочу немножко рассказать о направлениях нашей деятельности, тех продуктов, которые у нас развиваются, да, и разрабатываются в компании.
Сразу хочу отметить, что изначальный выбор технологий для этих продуктов не случайен. Мы развиваем наиболее перспективные направления в искусственном интеллекте и машинном обучении. Именно такой подход позволяет получить выдающиеся результаты. Значит, по продуктам. Среди наших продуктов есть интеллектуальная система, которая позволяет упростить взаимодействие с клиентом. Это пользовательские каналы, чат-боты. Да. Это и продукт, который позволяет определить потребности клиента. Это и инструментарий, который связан с банковской инфраструктурой. Это предсказание отказов этой инфраструктуры банковской. Это и предсказание увольнения сотрудников. Тоже процесс, который очень близок, да, к банковскому процессу. И классические продукты, которые, наверное, у всех на слуху, да, это и борьба с отмыванием денег, и прогнозирование денежных потоков, и распределение поручений задач. Сейчас более детально хотелось бы поговорить вот о нескольких продуктах, которые слева показаны. И начнем мы с инструмента, который позволяет построить высокоэффективную пользовательскую поддержку. Значит, эта технология позволяет банку снизить расходы на клиентскую поддержку, а также повысить качество и скорость предоставляемых услуг. Эта технология, в которой лежит наш разработанный движок, позволяет точно определять контекст вопроса в рамках истории переписки с клиентом. Эта автоматическая система позволяет предложить решение проблемы клиентов, запросив необходимые данные. И благодаря интеграции с первой, второй линии и третьей линии поддержки направить вопрос специалистам. Следующий вопрос. Вот так выглядит интеграция этого движка в первую и вторую линию поддержки. То есть для того, чтобы эта система заработала, необходимо на существующую IT-поддержку внедрить вот наш движок. Следующим продуктом является Colver AI Profile, который помогает подбирать оптимальный продукт, именно банковский продукт. Мы прекрасно понимаем, и как Мустафа сказал, что данных у компаний и банков обычно много, вот, и правильное их структурирование, как мы здесь показываем, может привести к очень положительным и многообещающим результатам. Следующий вопрос. Лучше на схеме тогда. Значит, в основе работы этого алгоритма является механизм, по которому выстраивается профиль клиента в основе технологии подход, который позволяет определить потребность клиента на основе обезличенных данных других клиентов. Таким образом, после работы первоначальной обработки обезличенных данных формируются кластеры пользователей, клиентов банка, да, и, собственно говоря, наиболее близкое векторное расстояние между клиентом текущим и каким-то кластером может нам сказать о том, какой продукт клиенту предложить, и он будет наиболее оптимален. Более того, можно по движению, опять же, клиента банка внутри какого-то кластера тоже сказать и получить очень много дополнительной полезной информации. Например, о том, что те продукты, которые у него сейчас есть, они не очень для него интересны. Дальше.
Еще одно решение, которое позволяет существенно упростить жизнь HR, является решение, которое называется Employee Attrition. Это сервис, в основе которого используют технологии машинного обучения, искусственный интеллект, который позволит снижать операционные риски и сокращать расходы на поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников. В основе этой технологии лежит так называемая технология иерархической темпоральной памяти, которая определяет и выявляет аномалии в поведении сотрудников. Естественно, самая главная и основная и самая сложная задача – это определить влияние тех или иных данных на модель. Вот, собственно говоря, как показывает наша практика, что практически в каждой компании набор этих данных уникален, и принимать решения, какие данные использовать, приходится ситуационно. Можно только сказать, что максимальный результат, которого мы добились, это вероятность предсказания ухода сотрудника из компании, будь то центральный аппарат, либо операционный офис, это 85%. Это достаточно серьезный результат. То есть, грубо говоря, у нас за месяц мы практически со 100% вероятностью, 85%, точно знаем, что эти сотрудники попадают в зону риска, и мы можем произвести превентивные действия, чтобы их удержать. Например. Отчеты в этой системе предоставляются в виде 3 градаций риска. При попадении в 2 и 3, то есть оранжевый и красный сегмент риска, происходит уведомление руководителя. Соответственно, он может действовать. Очень важно то, что технология применима не только к одному сотруднику, но и группе, например, отделу. Следующая технология, которую мы считаем очень перспективной, это является технологией определения и предсказания ошибок в инфраструктуре. Как мы знаем, что инфраструктура банка достаточно серьезная и очень сложная вещь, которая состоит из многих компонентов, и ошибки по этим компонентам возникают несинхронно. Для конечного пользователя очень важно, чтобы в его сервисе, в конечном сервисе, ошибок не было. Вот на этом графике показывается суммирование ошибок от разных сервисов банка. И если доступность этих сервисов на уровне банка 99,5%, то до конечного пользователя доходит лишь 75%. То есть это говорит о том, что на каждом уровне необходимо бороться и предсказывать инциденты массовые. В основе этой технологии лежит поиск аномалий на нашей технологии темпоральной памяти. Система доустанавливается на стандартные механизмы мониторинга инфраструктуры Nagios и Zabbix, и мы имеем возможность заранее предсказать аномалии в работе сервиса. Наверное, я немножко скажу про качество данных. Качество данных является, вообще, наверное, важнейшим вопросом, который является энабlerом для создания инфраструктуры машинного обучения искусственного интеллекта. Это значит, что все информационные системы банка должны быть интегрированы с инфраструктурой машинного обучения искусственного интеллекта.
именно эти требования являются основным блокирующим фактором использования этой технологии. Наверное, в заключение хочется сказать, что я являюсь сторонником правила 10 тысяч часов, которое утверждает, что человек становится специалистом в той или иной области, если уделил ей 10 тысяч часов. Поэтому, если вы будете инвестировать в своих специалистов, то у вас появятся инженеры, которые впоследствии дадут преимущество вашей компании и отрасли в целом. Денис, я передаю тебе слово. Да, и в завершении, спасибо, Александр, в завершении пару слов о том, что сейчас то, что рассказывал Александр, это одни из применений технологий искусственного интеллекта, машинного обучения в банковском секторе. Наверняка их гораздо больше. Мы стараемся эти технологии интегрировать в свое решение автоматизированной банковской системы, на которой сейчас работают более 35 банков по всему миру и 2 банка, точнее банк и почта в Азербайджане. Мы будем рады ответить на все остальные вопросы, касающиеся и технологий, и нашей компании в течение всех 2 дней конференции на нашем виртуальном стенде. И спасибо большое за время и за ваше внимание. Mustafa, we finished. Thanks a lot. Much for this detailed presentation. Yeah, I mean, it is always great to see you again. So, but every year, I mean, I remember from our chat from last year that you have this diversity of, wonderful tools and services, that are available for the banks. But you improve again, yeah, and you have improved significantly. And then congratulations for that. And I have this one, question. So, and then I need to carry on with the other, panelists because we are running behind the schedule a little bit. Zakir Ahmedov's question is, based on what data does Colver determine the customer's need? I mean, only on the basis of data from a specific bank, or are there still alternative resources? Very quickly, please. Спасибо, я отвечу на русском. Как я уже сказал, что у каждого банка собственная инфраструктура, и достаточно сложно придумать какой-то универсальный подход. Соответственно, мы пропагандируем сначала изучение того слоя данных, которые есть в банке, и можем дообогащать данные и проводить ETL-операции по улучшению качества данных. Поэтому ответ следующий. Для каждого банка ситуация уникальная, и ее рассматривать необходимо независимо от других решений. Спасибо. Thank you very much. Really appreciate again your time and your presentation. And then let's move on with the next panelist. So if there would be any additional questions, so we can handle them at the end. All right. Thank you very much. Next in line is Ali Suhater, and he's the head of enterprise risk management at Mox Bank. Mox Bank is a product of Standard Chartered, and it is led by this banker from Turkey. So we are proud of it in a way. So his presentation will be focusing on digital banks and how to be fostering the ecosystem and how to deal with the challenges. Ali Bey. Thank you very much. Thank you very much. Hello, everyone. So I'm going to continue in Turkish, but let me have a moment in English to welcome everyone. So I live in Hong Kong, and as said, I represent Mox Bank, which is an end-to-end digital bank. So it was sort of a dream in my earlier career in Turkey. We always wanted to have an end-to-end digital bank where no clients had to come face-to-face. This opportunity actually happened in Hong Kong. So I'm going to talk about that.
Umarım sesim iyi geliyor. Gayet iyi. Devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Bir de sunumum herhalde yansımadı. Şu anda geliyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. So I switched to Turkish, trusting the interpretation and tercüman. So let's move on to the next slide, please. Yes. So we started this journey in Hong Kong in 2018. Hong Kong'da bu iştiraki girişmemiz 2018 yılında başladı. Başından itibaren bizim bankamız, yani Standard Chartered Bankası, Hong Kong'da zaten bir bankacılık lisansına sahipti. Ve bankacılık gerek dijital bankacılık gerek diğer herhangi bir sahasında bu işlemleri yapmaya izni vardı. Biz ayrıca bir dijital bankacılık lisansı aldık. Onu kısaca izah edeceğim ama buna girmemizin sebebi özellikle mevzuat, regülasyon tarafında dijital bankalara farklı bir yaklaşım olabileceği şeklindeydi. Ama haklı olarak biz bu lisansı da aldık. Fakat dijital bankaların alıştığımız bankalara göre çok farklı düzenlenmediğini, yani regülasyonun aynı olduğunu fark ettik. Bu aşamada ek bir lisans almamızın tabii avantajı bizimle birlikte hareket edebilecek ortaklarla buluşmaktı. Ülkenin, yani Hong Kong'un en önemli telekomünikasyon tedarikçisi, yani telco operatörü ile ve en önemli seyahat, Uzak Doğu Asya'nın, Southeast Asya'nın en önemli seyahat, travel şirketiyle de ortaklık kurduk. Şirketimizin ana ortaklığı Standard Chartered Bankası'nındır. Ortaklarımızla işbirlikleri kurabileceğimizi değerlendirerek ve bu iki önemli sahanın, yani seyahat ve iletişimin müşterilerimizle daha kolay buluşmamızı sağlayabileceğini düşünerek bu firmalarda bizim hisse sahibimizdir. Standard Chartered Bankası'na ek olarak. Devam edebiliriz. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. İlk 3 ay içerisinde, şimdi lisansı almamız Mart 2019 yılını buldu. Lisansı almadan önce tabii otoritenin, regülasyonun, düzenleyicinin bizden beklentisi bir bankanın sorumluluklarının tamamını yüklenmek. Yani bu sorumluluklar etik ilkelere uygun davranmak, bu sorumluluklar yaptığımız kimlik tespitinin, KYC'nin uzaktan olması bir tarafa, tamamen yüz yüze bir kimlik tespitiyle eşit ispat niteliği taşıdığından emin olmak. Müşterilerimiz arasında örneğin insan haklarından gelen ayrımcılık yapmamak. Bunu biraz açacağım birazdan. Çünkü elektronik sistemler kullandığınızda bunların da bu bütün kanunlara uyduğunu değerlendirmeniz lazım. Yani sadece bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz önemli değil. Her şirketin, her bankanın insan hakları, etik kurallar, kimlik tespitiyle ilgili AML düzenlemeleri, veri koruma kuralları bakımından tabi olduğu mevzuata ek olarak bütün kanunlara da uyması gerekiyor. Ama kanunlarımız elbette ki yüz yüze teması düşünüyor. Bütün kanunlarımız bugüne kadar hemen hemen bu şekilde yazılmış durumda. Şu açıdan söyledim.
bu lisansa başvururken otorite bize hani sakın ha şöyle düşünmeyin dedi. Biz elektronik bankacılık yapıyoruz. O yüzden bazı yükümlülüklerimiz daha eksik olabilir mi? Öyle bir durum yok. Yani dijital bankacılık yaparken yüz yüze bankacılık yapılırken ki bütün kurallara uymamız beklendi. Biz 2018 yılında başvurumuza başladık. 2019 Mart ayında bu konuda Hong Kong'da bir lisans aldık. Bildiğimiz kadarıyla bu konuda dijital bankalara lisans veren ilk ülke Hong Kong oldu. Herhangi bir bankadan farkı nedir? Yükümlülük bakımından hiçbir farkı yoktur. Ek bir yükümlülük vardır, özür dilerim. Yüz yüze olmadan bütün bu hizmetleri vermemiz bekleniyor. Ve bütün kanunlara uyarak vermemiz bekleniyor. Şimdi bu noktada biraz evvelki konuşmacı meslektaşlarımızın, dostlarımızın anlattıkları her şey çok işimize yarıyor. Ama hiçbir zaman bir bankanın yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden bir adım geriye atılmıyor. 2019'da lisansımızı aldık. September 2020'de bankayı açtık, hizmete açtık. Kısa bir süre pilot testlerinde gittik ve Aralık 2020'de de 65.000 civarında müşteri edindik. Hong Kong 6,5 milyon yaklaşık nüfusu olan bir yer. Fakat gelir seviyesi oldukça yüksek. Yani bankacılığın karlı bir şekilde yapılabildiği bir pazar. 3 ay içerisinde burada 65.000 müşteri edinmek gerçekten bu yükümlülüklerin de altından kalkabilmek bize gurur verdi. Çok memnun olduk sonuçtan. Şu andaki müşteri sayımız 80.000 civarında. Yani 80.000'e yakın müşteri sayımız var. Bu arada ekranda görebiliyorsunuz sanırım. Apple Store ve Google Play'deki notlarımız fena değil. 5 üzerinden 5 olmasını tercih ederdik. Şimdilik Apple Store'da 4.8, Google'da 4.7 olarak kullanıcılar bizi puanlamış, rate etmişler. Müşteri kabulü soru da gelebilir. Az önce de bahsedildi. Yani KYC. Bizde en kısa 2 dakika 47 saniyede gerçekleşmiş. Aşağı yukarı 4 dakikada, 3,5 dakikada normal bir müşterinin yani normal operasyonda müşterinin kabulü 3,5 dakikada tamamlanıyor. Yani müşteri gerekli formları okurken vesaire gerekli girdileri yaparken biz 3-3,5 dakika içerisinde bir müşteriyi kabul edebiliyoruz. Ama soru da gelirse ya da birazdan vakit kalırsa açarım. Bu müşterilerimizin %100'ü için geçerli değil. Çünkü az önce dediğim gibi tamamen bütün kanun ve yükümlülüklere uymamız gerekiyor. Ve en ufak bir şüphemiz dahi varsa müşterinin kimlik tespitiyle ilgili bu kimlik tespitini yüz yüze gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yüz yüzeden kastım temas etmeden ama bir video bağlantısı üzerinden. Bu müşterilerimizin aşağı yukarı yani bu rakam vermek istemiyorum ama küçük %3-4 nispetinde kısmına bu 2-2,5 dakikada değil ama biraz daha uzun sürebilecek bir randevu da gerektiren bir video ile yüz yüze görüşme şeklinde müşteri kabulünü yani kimlik tespitini, KYC'yi tamamlıyoruz. Bir sonraki slayta geçebilirsek yansıyan. Bir soru gelmiş. Buyurun. 90 yaşındakileri nasıl onboard edebildiniz ve hangi tür hizmetleri verdiniz diye.
Bu sorudan da istifade ederek sizden de biraz daha hızlı rica ediyorum. Çünkü Tabii. Çok kalmadı. Tabii. Şimdi tabii biz karşımızdaki kişinin yaşını tespit edebiliyoruz. Yaşına göre, bu çok önemli bir konu. Yani vulnerable segments dediğimiz, tabii ayrımcılık yapmadan ama vulnerable segment, yani yaşlılar veya fiziksel, zihinsel engeli olabilecek kişileri, yaş kolayca tespit edilebiliyor ama diğerleri tespit edilemiyor. Bu kişileri de dikkate alarak yapıyoruz. Yani yaşı büyükse büyük ihtimalle bu kişi bizimle bir video görüşmesi yapmak durumunda olabilir. Bu kişilerin kabiliyetinden ziyade bu kişilerin çevresinde bu kişileri dolandırmaya hazır olan başka kişiler olabileceğini düşünerek bu segmente, yani yaşı büyük olanlara yüz yüze video görüşmesi öneriyoruz. Ama burası insanların cep telefonlarını, videoyu, bir WhatsApp ya da başka bir platformdan video kullanmaya alıştıkları, öğrendikleri bir yer. Pazarın olgun olması çok önemli. Yani tabii 90 yaşındaki kişi bizimle şey yapamıyorsa, video görüşmesi yapamıyorsa maalesef teknik buna izin vermiyor. Ve bu kişilerle bu prosedürü tamamlayamıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki yansıya da geçebiliriz. Yani bu açıkçası hedefimizdi. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Önce kalbi kazanırsak bir süre sonra pazar payı kazanırız demiştik. Burada biraz anlatacaklarım vardı. Bir parça hızlanalım. Fakat bunu eminim herkes anlıyordur. Yani ben Türkiye'de çalıştığım bankaya kalben bağlıyım. Hala o bankayla çalışıyorum. Yani mevduata düşük faiz, krediye yüksek faiz veriyor ama nedense o bankayla çalışıyorum. Demek ki kalbi kazanırsak parayı da kazanırız gibi bir sonuca varıyoruz. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Şimdi burası aslında benim son slaydım. Şimdi kabaca 10 maddede toparlamaya çalıştım. Yani dijital bir banka yaparken hangi konular önem arz ediyor? Şimdi tabii ki yeni bir teknoloji yeni teknolojilere ihtiyacınız oluyor. Pek çok firmayla çalışmanız gerekiyor. Şimdi burada önemli konu şu: çalıştığınız firmalar sizin için bu yükümlülükleri yerine getiremez. Banka olarak yükümlülüklerinizi siz yerine getirmelisiniz. Çalıştığınız firmaların bu yükümlülükleri yerine getirirken sizi ne kadar desteklediği, eksik noktaları vesaire şeyden daha zor. Yani yerleşik bir bankanın kendi içindeki bir departmanı denetlemesinden çok daha zor. Çünkü başka bir tüzel kişilikle karşılaşıyorsunuz, bir hizmet yapıyorsunuz ve bu tüzel kişilikle ilişkilerinizi kurmak başlı başına bir iş haline geliyor. Çünkü çok sayıda tedarikçiyle çalışıyoruz. Tedarikçi yönetimi İnsan kaynakları yönetimi kadar önemli bir hale geliyor. Tabii insan kaynakları yönetimi takdir edersiniz her işte en önemli konudur. Çünkü ne kadar çalışkanlı, zeki, çevik çalışanınız varsa o kadar iyi iş yaparsınız. Bu tedarikçiler için de geçerli. Teknoloji çoğu zaman tedarikçiyle beraber geliyor. %90-95 teknoloji tedarikçiyle geliyor ve tedarikçi yönetimi o teknolojiden ne kadar verim aldığınızı belirliyor. İkinci en önemli konu müşteri kabulü, yani KYC. Bunun yüz yüze olmadığı durumda hala ispat hukuku bakımından yüz yüze ile eşit kalitede olması gerekiyor. Bunun için bambaşka bir sunum yapılabilir, detaya girilebilir. Fakat çok katmanlı kontroller, yani hem dolandırıcılık kontrolleri, AML kontrolleri hem de o kimliğin doğruluğunun kontrollerinde, yani isimlerini söylemeyeceğim ama biz bu sahada 6 tane ayrı tedarikçiyle çalışıyoruz. Ve nihayetinde bu tedarikçilerin verdiği sonuçları bizim personelimiz gerek müşteri kabulünden önce hızlı bir şekilde, gerek müşteri kabulünden sonra doğruluyor.
kullandığımız çok yani dünyada da daha önce kullanılmadığını düşündüğümüz güzel kombinasyonlar var. Çok iyi bir noktaya ulaştık. Yani kabaca %99 başarıyla ben bunu 6 farklı ülkede daha önce denedim. Sonuçta burada %99 başarıyla müşterilerimizi kabul edebildiğimiz bir noktadayız. AML, FCC ve fraud. Tabii bu noktalarda AML, kara para aklama ve dolandırıcılık noktalarında hata payımız yok. Bütün kuralları kabul ederek ve üstüne özellikle yapay zeka kullanarak false positive dediğimiz yani tip 2 hataları en aza indirecek modelleri kurmaya çalıştık. Burada da gurur duyduğumuz bir iki inovasyon diyebileceğim gelişme oldu. Fakat detaylarına şu an giremeyeceğim. 2 ve 3 bulut tabii. Sesinizi kaybettik Ali Bey, bulut derken. Şu an geliyor mu? Şimdi geldi, evet. Tam 4. rahatta. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Yani bulut konuştuğumuzda hep iyi geliyor. Hızlanacağım da kusura bakmayın. Evet her yerden her şeye ulaşabiliyoruz ama bulut özellikle availability riski yani integrity, confidentiality ve availability tarafında çok abartılıyor bulutun mahremiyet, confidentiality tarafı. Ama availability yani hazırlık mı diyelim? Kusura bakmayın. Availability tarafında evet süreklilik bakımında daha fazla problemle karşılaşabiliyorsunuz. Yani buluta girerken gerçekten bu konudaki uzman arkadaşları istihdam etmek gerekiyor. Çok tabii risk yeni düzene göre oluşturulabileceğini yani oluşturulmasının şart olduğunu takdir edersiniz. Bu risk çerçeve planlarımızı tamamen dijital bir bankaya uygun şekilde yeniden kurguladık. Ama en başında söylediğim gibi bütün yükümlülükler Ali Bey sizi yine kaybettik. İsterseniz şöyle yapalım. Son bölümde size tekrar bir söz hakkı verelim. Bunların üstünden hızlıca bir iki cümle kurarsınız ama şu anda sesinizi alamıyoruz maalesef. Öyle yapalım. Ben izninizle zaten sorular da var size gelen. İsterseniz orada Q&A bölümünden o soruları da cevaplayın. En sonunda bir iki cümleyle yine toparlamış olalım. En azından bu connection probleminden kurtulmuş oluruz. Çok teşekkürler. So let's carry on and our next panelist is Masuma Talibova. She is from the Digital Trade Hub of Azerbaijan. She's the head of it. And she is going to help us with the financial technologies and their role in the development of global cooperation and trade, which is something quite an interesting topic because we talk about a lot of technologies and solutions. Masuma Hanım. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Masuma Hanım, yes, we can hear you, but again, your sound is breaking a little. But go ahead, please. Let's give it a start and see how it goes. Okay. As you know, technological transformation covers all areas of our lives. The development of certain areas necessarily requires the implementation of new technological innovations. And the trading sector is also being updated in line with technological developments. And here, the combination of trade and technology creates a trade tech conception. And what is trade tech?
TradeTech is the set of new technologies that helps to make trade more efficient, convenient, and inclusive. TradeTech develops in two ways. Conversion of internal systems and processes from analog to digital. Another way is to optimize and synchronize the trading process between different parties through new technologies and more communication. Here we can see the most transformative technologies for trade. Internet of Things, digital payments, e-commerce platforms, cloud computing, 5G, artificial intelligence, digital documentation, electronic signature, digital identity, and so on. And I would like to talk about mobile application also. It allows many business processes to be handled on mobile devices. And also we should mention Internet of Things, which has sensors where transportation drivers record their arrival and departure times, take photos of goods, work through checklists, and obtain proof of pickup or delivery signatures. Another important technological innovation are artificial intelligence and machine learning. Of course, artificial intelligence and machine learning can be used to optimize trade shipping routes, manage traffic of ports, and translate e-commerce search queries, documents from one language into another language. The importance of artificial intelligence also shown by the cooperation for knowledge sharing of this system. For example, the Australia-Singapore Digital Economy Agreement includes a memorandum of understanding on artificial intelligence to allow the sharing of best practice regulations for this area, and also Chile, New Zealand, Singapore Digital Economy Partnership Agreement contains similar commitments. And let's talk about impacts of TradeTech. TradeTech's urgency shown by significantly reduced processing time, efficiency gains, the achievement of sustainable outcomes. In other words, it means a lower trade cost, higher speed, trading new products and services, positive environmental outcomes, inclusion of smaller players in trade, increased volume of trade due to a reduction in transactional costs, employment effects, also decreased volume of trade in physical goods as a result of migration to digital. Also, do you mind if I interrupt? Yes. So your sound is not quite clear to all of us. Possibly you're speaking through a microphone. Maybe now. Well, I mean, yeah. Please go ahead. I mean, yeah, but we couldn't hear you quite clear. Yeah, go ahead now, please. Maybe turn off the. Better. Is it good? Yeah, please go ahead. Thank you. Better. Okay. The TradeTech reshaped the finance, trade finance also. If we look at the situation from the side of the financial institutions, we can see that the TradeTech also reshaped trade financing. Trade finance is fastly going digital. Technologies such as blockchain, artificial intelligence, the Internet of Things, and machine learning could solve many banking problems and reshape trade financing. For example, online platform sophistication can help banks address client demands with better monitoring of all trade transactions. This will reduce implementation time and cost, also promote innovation. Other system, e-marketplace, allows buyers and sellers worldwide to list assets for sale, negotiate better pricing, and exchange information between them, and so on. Other innovation is RPA,
which is cognitive RPA. This highly advanced form of robotic process automation, it imitates of human actions while the humans are executing various tasks, for example, learning, reasoning, self-correction, and etc. Also, data analytics, Internet of Things, blockchain, open APIs, and etc. Have the positive impact on trade financing. I mentioned before between the most transformative technologies for trade, digital documentation, electronic signature, digital identity, and now I would like to talk about Azerbaijan case on implementation of these technological innovations. And here we have a Digital Trade Hub of Azerbaijan platform. What is Digital Trade Hub of Azerbaijan? The Digital Trade Hub of Azerbaijan is the electronic public-private partnership platform established with the goal of further developing infrastructural base of e-commerce in the country and strengthening the position of Azerbaijan as a digital trade hub in the region. We have cooperation with both government and public sector. This helps us to give the opportunity to non-residents to get a much more wide amount of services. Also, I would like to mention memorandums of understanding signed with ISESCO, Future Trust, Gazinform Service, ASECO, Microsoft, Eastern Partnership Center, Orient Suisse, which these agreements will contribute to cross-border e-transactions, mutual recognition and validation of electronic signatures, improvement of business relations across countries. So let's talk about our services. And here you can see the list of them: e-residency, m-residency, electronic company, e-banking, e-wallet, e-document, and so on. What is electronic residency and m-residency? It's a digital and mobile identity issued by the government of Azerbaijan to all non-residents with the aim to empower entrepreneurs around the world to set up and run location-independent businesses in Azerbaijan and use cross-border e-services of the Digital Trade Hub of Azerbaijan. It's like a key to all DTH services. Azerbaijan is the first country to offer m-residency and the second country after Estonia to offer e-residency. By getting electronic or mobile residency, non-residents could establish their electronic company in Azerbaijan. And here you can see the steps of this process. They could also get e-wallet and made e-payments within e-wallet. Also, we have electronic document service. Asandoc and eDoc portals are the document management systems which offers the paperless society experience to its users and enables sharing and digital signing of documents in any format underpinned by strong user authentication. Also, we make possible to open a bank account by DTH. There are two-sided advantages of this integration. In one hand, advantage for non-residents, which could easily manage their actives electronically and could do several financial transactions easily in Azerbaijan. On the other hand, I would like to mention advantages for banks. Here you can see the top countries with the highest deposit interest rates. And Azerbaijan in this list is 9th, which means we can attract investors with these high deposit interest rates. Integration between DTH and banks could make it more user-friendly and give banks some opportunities. For example, attracting new customers, increase liquidity, and it also be a chance to become global bank.
At the end, I would like to mention that today integration and cooperation between systems, making digital systems one big ecosystem, and could help the entire country to improve digital environment. Thank you for your attention. Masum Hanım, thank you very much. It is quite interesting because making Azerbaijan a trade hub is and making sure that it is a basically digital trade hub. It's a fantastic idea. Having the integrations all across, I think it is going to help a lot in terms of attracting foreign capital and investors to the country. And a big congrats for that one. And I like to speed up, so I have some questions, but perhaps I can save them to a later stage. And if you don't mind, I would like to carry on with the next panelist. But audience, please, if you have questions to Masum Hanım, please share them in the Q&A section. Thank you very much again. Gergely Basko, at least. Sorry about that and keeping you waiting. And he's a partner with McKinsey, and I think you're ready to share your ideas, insights about how McKinsey approaches to the fintech, ecosystems, collaborations, partners, and what is it? How does it look today? Gergely, it's yours. Thank you very much. Thank you very much, Mustafa. Can you hear me well? Yeah, very well. Go ahead, please. Super. Thanks a lot, and thanks a lot everyone for sharing these very interesting presentations. I personally got a lot of interesting discussions from the panel already. So basically, what I thought I'd bring today from McKinsey is that we have a global McKinsey FinTech research unit that I co-lead, and we follow all the trends, etc., and what's happening globally. So I thought I'd bring a bit of a post-COVID perspective, since it's been on all our minds of what does it mean for fintech, and how does it change the landscape that we've all seen booming quite a bit in the past few years. Most importantly, from a perspective of the participants of today's conference, like what could it mean for you? Is there a bigger opportunity? And the good news is we believe yes, for three reasons that I will illustrate shortly. The first one is funding. So funding is slowing down. Business models in many subsectors are getting challenged. Today we heard about a lot of opportunities, be it trade, be it others, which are very relevant and still growing, but still at the big picture, if you look across the different business segments or topical areas, there are many challenges, which is in the end actually quite a good news for financial institutions, because this might be the time to act. And it's up to you and up to certain situations, whether it's investing in fintechs or it's partnering up on better terms. But also speaking from an emerging market perspective, I mean, like many of the clients that I work with in the region struggled to attract really the big names, because of course everyone's eyes was on Western Europe and Americas and bigger markets, not our, so to say, smaller emerging markets. We see that changing. We see that changing with this pressure on everyone, that all the fintechs are very open to collaborate. But let's go one by one. So let's talk a little bit about funding and deals. And we know very well the famous Warren Buffett quote that actually seems to be happening a little bit in fintech as well, as we see. So this is the picture of the past. As we have seen, investment in fintech has been growing crazily, and unbelievable amounts went into the sector financing. Now, if you look at 2020, it's not that beautiful anymore. So looking at this column, funding for the first time in many years actually dropped, and even more interestingly, the number of deals have dropped significantly. So if you look at it on the market, like previously, all the money was available for whatever you wanted to do, build a new company, grow, expand, etc. This is actually slowing down, especially in early stages. Investors are more cautious. So this goes back to the opportunity that I mentioned, that okay, funding is not that
easy anymore. Now, the second thing is that, as we have all known, and some of the biggest fintech founders also personally expressed, I took this quote from Peter Thiel, is that one of the big challenge for fintechs has been growing the customer numbers and growing profitably. I mean, we heard today about the end-to-end digital banks. All the neobanks that we're talking are quite focused on making sure that the profitability is there. Now, one good news is that that if you look at the biggest players, these players are excelling. Right. So if you look at Monzo, for example, they ventured into corporate business. Kakao Bank from Korea became profitable, which is a very big thing with neobanks. Revolut entered the US. So the leading players are getting better and better, which is the good side of the coin. The tough side of the coin is that, of course, we also built kind of a map of the fintech landscape, like we saw previously from also the EY colleagues, and try to assess which sectors, subsectors are most vulnerable. And basically, color coding is a bit tricky, but everything that you see in red or gray got quite a bit of shock. So not surprising that on the personal lending and the SME lending side, the companies that were present in this space get quite a bit of shock, since the growth slowed down, plus the non-performing loans are also getting more and more tricky as the moratoria period is getting over in some countries, but also in other segments, be it capital markets, be it PFM, etc. These players are challenged. So and they are challenged on the revenue side, but they're also not that easy to navigate on the cost side. And why is that? Is because if you think about it, as we discussed, most of them are by and large small companies, startups, who attracted very, very good talent. We talked about the international talent today who can be brought back home. These people account for the biggest cost base of the fintechs, and these people cost significant money. The other part is, which is significant in their cost base, is technology, be it cloud-based, be it software, etc. But these are things that are not easy to make variable. So where their cost base is quite fixed, revenue get a hit, so that causes the distress with many of the players that we talked to, and that's why our conclusion was, as I mentioned before, is that these companies are now very, very open for various forms of cooperation. And if you're talking about cooperation, of course, the name of the game is partnering up. I mean, 5 years ago, we talked a lot about fintech taking over banks or vice versa. Then luckily, this moved more to a discussion of partnership. And we believe that this current situation, unfortunate situation with the COVID, will further accelerate this partnership between financial services players, technology players, and smaller fintech companies. And why we believe it's super interesting now, also for participants in this call to consider even acquisition. Couple of things. So number one, of course, is the business perspective, that you can bring back to your market certain innovation, certain solutions in segment, be it as we heard, trade in the corporate or SME segment or retail segment, that you didn't have before. The number two is technology. I think that digital transformations have been going on for quite a few years, and I'm pretty sure all the participants who are on this call are transforming themselves in one way or another. And at least in the discussions that I participate, everyone struggles with technology and legacy technology and how to upgrade it reasonably quickly. So again, the fintech partnerships / acquisitions can be a very, very useful tool for that. And last but not least, already we heard before the idea of bringing
talent back home or acquiring talent back and bringing them to larger companies or established companies. Actually, we do see that there is a value proposition for this talent. If the larger financial institutions really mean the transformation seriously and make big steps, then it is possible to attract back and do a kind of acqui-hire from the fintech companies and bring back the young technology or design talent to the bigger companies as well. So all in all, what we see is that it's a difficult time, like for everyone, equally for the fintech companies, and this difficult time makes them open up even more than they were before. So up to you, up to all of us on this call to figure out what are the most exciting areas and make some partnerships, make some cooperations happen. So thank you very much, and very happy to discuss further. Yeah, thank you very much. Really appreciate it. I think it was a great conclusion in terms of what is the outlook today in the fintech industry. I mean, 2020 was a challenging year. It also embedded a lot of opportunities for lots of fintech business in a way. Maybe funding was a challenge, but in the meantime, we saw a lot of mega rounds, and it was quite an interesting year in the respect to. So I guess. The panel was quite an interesting panel. Ali Bey, if you're still there, well, we lost you there and you were silent. So we had this, slide, this page of 10 pillars and elements of this digital bank. So I enjoyed that very, very much, and I even, had the luxury to share it with my colleagues, in some places. So, but if you have any additional sentence, just one sentence or two. Please go ahead right now and do that, and we can close the session afterwards. No, not really. Thank you very much. Actually, out of those 10 pillars, 6 and 7 were marketing related, and I would not even be able to answer questions if I had. So more or less, identity verification, vendor management, and ethical principles would be the core of my presentation. So I would be happy to answer any questions. Okay, so for the questions, we don't have to have them, all of them basically here. We even received some questions. There's this networking area. All of the participants, panelists, the audience, you can basically enjoy the networking area to meet with people, mingle with the people, because I see hundreds of people basically participating in the event. Let's take this opportunity, all of us, and roll into the networking area after the panel. So let me conclude here right after this one. There is going to be some promo videos. In the meantime, the networking area is still open, so you can basically enjoy it while having your lunch. And by the way, bon appetit for that. The next panel will be starting at 1:30 p.m. Baku time. Thank you very much, my dear panelists. I think we discussed a lot about fintech industry today. We discussed about payments, money transfers, remittances, AI, right? Also about policy, ecosystems, partnerships, trade hub, trade tech was also another interesting thing. Mock's example was also something quite interesting. And our dear speakers from EY and McKinsey, they gave us this outlook in terms of the fintech industry today, as well as the ecosystem. And well, thank you very much. I guess Azerbaijan is progressing a lot, and that's my observation. And every year I can see that. I'm an observer anyhow, but I was in Azerbaijan in September, so I enjoyed the time very much. But this is a birthplace of Lotfizadeh, right? This is a great genius mathematician. So, but the country has everything today. Having the conflicting times behind, I guess they have everything. So they have the openness, they have this diversity, they have this, secularity in a way. So they embrace the entrepreneurship. So the government is there, the central bank is there, the banks are there. So we have everything. Why don't we make halva out of that, right? Because we have all the ingredients here. And well, thank you very much. And I look forward to being in Baku and meeting you guys, hopefully in person. So I have my ribbon here with the Azerbaijani flag, and I embrace that one very much too. And enjoy your lunch, and please go ahead to the networking area.
Zakir Bey, Yunus Bey, thank you very much. All the best. Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azəri Kart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın.
Azerikar, bir toxunuş qədər yaxın. Платформа FXL – это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего. I hope everyone returned from the lunch. So let me introduce myself and our esteemed speakers. We start new panel. It's called Risk. I am the moderator, head of Azerbaijan Bank Training Center. I would like to introduce our speakers. And I regret that due to pandemic, we could not
organize this summit in Baku, but I hope that next year, all of you will have opportunity to visit Baku and to enjoy here. So, dear attendees, speakers, I'm really very glad to be part of online Fintex Summit. And we have six highly experienced speakers in this panel. I would like to introduce our speakers and start discussion on risk management arising from the development of fintech technology. So first speaker will be Mr. Jahangir Jahangirov, Chief Risk Officer and Senior Vice President of Sberbank. His subjects the major challenges of risk management in the bank during post-pandemic period. Next is second speaker is Mr. Simon Cooper, Partner, Finance and Risk, Public Policy, Oliver Woolman. Subject of his presentation, Managing a New Financial Risk, Climate Risk. Third speakers in our panel is Mr. Sergei Ishkov, Boston Consulting Group, co-member of the Financial Institutions Practices. The subject of his speech, response of increasing credit risk in the period of low hydrocarbon prices. And the fourth speaker will be Mr. Pavel Shust, consultant of International Financial Cooperation. Subject is speech, balancing cost and security measure global trends in personal data protection. The fifth speaker is Mr. Boris Aktay, founding partner of Risk Active. Subject, increase of global risk and importance of early warning system in banking management. And last speaker, Mr. Jem Okat, Credit and Market Risk Manager at Ziraat Bank. Subject, his speech, forward-looking aspect of stress testing. I hope we will have a very interesting discussion while the risk is very important for our personal life as well as in our businesses. And so we need to take to consider all the risks to be faced during the high growth of fintech technology. So I would like to invite Mr. Jahangir Jahangirov as the first speaker, Chief Risk Officer and Senior Vice President of Sberbank. Please, Jahangir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, dear participants of the summit, and good afternoon, dear panelists. I mean, whenever you speak about risk management, especially in the post-pandemic period, you would, of course, remember the all the usual suspects like credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk. But today I'd like to talk more about different topics, and I'd like to start with following. Imagine that what happened last year would have happened not during 1 year, but rather during a 5-year period. Would the consequences of that be the same as we had last year and as we have now? I'm sure the consequences would have been different and significantly different. And the main challenge of last year and still today's challenge is the speed of the changes, right? The speed of pandemic and the speed of the consequences of the changes that pandemic was the reason for. And why is it important? In my opinion, those who were flexible enough, those who had access to the resources, those who was agile, actually suffer much less from the pandemic and from what happened last year, and some of them even gained during that period. And here I'd like to say a bit more about what we did. And I work in Sber, and I'm Chief Risk Officer here. 2 years ago, we actually switched to agile in risk management, and that was a tough decision.
because usually risk management is considered to be a control function and not kind of development function for to be in agile. But we actually I was convinced at that time. I'm convinced even more today that this is a mistake. Risk management should be in agile, and being in agile actually allowed us to respond to the changes that happened in the whole world in Russia, and we're able to implement new products, new models, new instruments, whatever we needed. We're able to implement them quickly. Being given largest bank in Russia, we were able to do those things very quickly, and I think this is something that paid off significantly during the crisis. And whoever is responsible for risk management in your organizations, not only banks, I would strongly recommend to consider switch to agile. For the second topic, I'd like to remind the quote of Mr. Deming, who said, "In God we trust, all others bring data." So that's, I think, critically important. Again, during the crisis, during April, May, we realized that our models, the quality of those models deteriorated significantly. And not all of them, of course, but some very important deteriorate in terms of the quality. And why that happened? The reasons are very obvious. The customer behavior changed due to lockdowns and all that stuff. And also because macroeconomic parameters changed, right? And the calibration of the models just changed in days or in weeks. So we realized that very quickly, and we did ad hoc validation of more than 40% of our models. And just to give you the scale of what we do here, we have more than 1,000 models in use. So that was a significant effort, but we did that in just over the course of the weeks, and we were able to give advices to the owners of the models. And here, being chief risk officer, I'm also responsible for model validation, of course. So we were able to provide those advices to the businesses and to the owners of the models, including actually ourselves, because we have a lot of risk models. So I think this is very important. Important to be able to validate and monitor the quality of the model, the quality of the data, the quality of everything that you use, and to be able to respond very quickly, to be able to recalibrate, develop new models, and also implement them. Because sometimes you develop quickly, but then you implement like in months. But it's important to be able to implement in days. And third thing that was also very important during last year is, of course, scenario analysis and stress testing. This is something that's considered to be like significant effort in the firms, like heavy thing to do, right? So whenever you do stress testing, you think, okay, this will take months or whatever, or weeks. Over the course of the summer last year, we were able to do at least a dozen of stress tests. And for us, being we're a large organization, for us, this is a big effort. And some of those stress tests took us only slightly more than 1 day. And believe me, this is a very short period of time. So it actually required at that time more effort than I would like to invest. And we decided that we will continue to develop the quality of the instruments that we use for stress testing, so that we were able to do complicated scenario analysis in just over the course of day or a couple of days. And this is very important, because the only way you can respond to the changes is ability to understand what will happen in the future, right? Risk management is about response on what may happen in the future and taking actions today, right? This is the only thing. So you have to be able to make that scenario analysis very quickly. So these are the three topics I'd like to share with you. And the fourth thing, and I will not talk about it because the next panelists, I'm sure, will spend their time on that, is of course everything related to ESG risk. And ESG is something that probably
ESG risks themselves didn't change that much last year, right? There were, let's say, no new risks arise, right? But the attention to this topic significantly increased, and that happened because last year all those inequalities in wealth, inequality to the access to the resources, and all that stuff that was exaggerated during last year. And this is something that I'm actually, I think this is very important, because not thousands of people, but rather hundreds of millions of people now care about those issues more and more, and this will allow to implement the change for politicians, for government officials, and for everyone, will allow to implement the changes much quicker. This is everything I'd like to share, the most important stuff probably, and I'll be happy to answer the questions if there are any. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jangirov, and it was really interesting. Usually risk people are more conservative and they like to document everything, but you propose to apply also agile management in risk management. Of course, I would like to ask you maybe to bring some clarification which kind of tools you propose to implement as the agile management tool. Yeah, just to give you the scale, we have 3,000 people in risk management here, and approximately 1,000 are doing development of methodology, of models, of IT instruments, etc., and 2,000 do create underwriting. And we also have approximately 1,000 people in our IT who are just working on our IT systems, on our IT projects. So altogether, we have 1,000 people on the modeling methodology side, and who are risk managers, and 1,000 people in IT. So this is the scale. And another number would be the number of the systems. We have almost 60 IT systems which we own as a risk management, and there are hundreds that we use. And I mean, if you want to be if you want to be quick, I mean, you have to change the approach that you use to develop IT tools, right? So that's why we implemented Agile here. And I mean, among the responses that we had last year was, as I said already, the implementation of the new models, but also implementation of the new products. There were a lot of new support measures proposed by government, and those included new money, restructurings, whatever, a lot of products that we offered ourselves, and we're able to implement some of those products in just days. So it's not only the business who shall change their systems, it's also decision-making process on our side that we have to change in order to be able to respond very, very quickly. Thank you very much, Mr. Jangirov. It was, I think, very interesting subject, and I want to introduce Mr. Simon Cooper, please. I think you wanted to share a presentation. Please do it. And thanks, if you need any support, please let us know. Hopefully I can do it. Like any good consultant, I come prepared with slides. So thank you very much for the introduction. I'm a partner in our London office, and I focus on climate risk and sustainability. And just feeding from what Jangir just said, we've been sort of helping our clients develop risk management capabilities for this area for about the last 4 years. But in the last 12 months, the demand has significantly increased, and it's really picked up for a number of reasons, we think. Firstly, there obviously have been climate-related events, whether that's man-made or not. 2020 had floods, wildfires, typhoons, etc. UN Sustainable Development Goals are becoming, if you like, a common currency for firms to communicate their efforts, and firms are increasingly getting challenged in terms of what they're doing and what their impact on the planet actually is.
Institutional investors have started to take notice. The most high profile being BlackRock and the sort of the Larry Fink letters, the last one that came out earlier in the week. But essentially boards are being challenged in terms of climate impact of organizations and their strategy and their business models to adapt. TCFD, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, is becoming more and more commonplace. There are over 1,000 signatories now. In the UK, TCFD reporting is going to become mandatory. So there's going to be more and more external disclosure, which will raise the bar in terms of expectations and the questions that are being asked. Regulators are really pressing on this, both in terms of formal rules, but also sort of informal discussions with clients. The ECB obviously has the new Green Deal, the Sustainable Plan for Finance, etc. So that area is pushing. As Jangir mentioned, the general public, the population is taking notice and really pressing. So there are a number of forces that have come to bear, and it really has meant that the majority of our clients, this is now one of the top areas for risk management this year, but also for boards to address. Now, there are two sort of forms of climate risk, if you like. The contribution of my organization to climate change represents a reputational risk. If you're seen as one of the bad people that's funding fossil fuels, contributing to global warming, then that can represent a significant risk. And there's been lots of shareholder activism. There have been protests, etc. A number of firms have come under pressure there. That's one thing that needs to be managed, and firms really need to get on top of what emissions they are financing, what role they want to play in the transition to a low carbon economy, and be able to ensure that they actually are meeting those goals, so they're not being accused of greenwashing, which is something that more and more is happening in some of the Western markets. But then there's the obvious financial risk as well. So the potential credit losses or drops in market value of investments, stranded assets that will be driven by physical climate risks, so by climate events, but also by business models changing as global policy changes and we move to a more electrified world. In terms of coming back to the regulators, the UK, the ECB, Hong Kong, France, Singapore, Canada are all running stress tests on this. Number of other jurisdictions are expected to follow suit. We expect at some stage in the future, not this year, but the US to sort of come on board with that as well. So again, the regulators are really trying to drive focus on these capabilities to make sure that this is an emerging risk that's well managed. Now, we don't know what pathway the world is actually going to follow. If there's no additional action, then we'll be at 4 degrees or more global warming by the end of this century, which will mean significant physical risks. So sea level rise, increased temperatures, increased frequency of storms, of flooding, etc., reduced crop yields due to temperature. So that is one risk that would need to be managed. At the other end of the scale, if the world suddenly decides this is the major issue and we change policies today, greenhouse gas emissions can be reduced, but there would be a significant strain on business models. So any organization that consumes or helps the consumption of greenhouse gases will have to change the way that they work. They will have to invest in new technologies to electrify. They'll have to either take on board carbon prices or transfer that to their customers, which would reduce demand. And so there are sort of a couple of extreme flavors of this. Transition risk if we get temperatures down and get them down rapidly, or stop them increasing rather, or physical risk if we do nothing. Now, we don't know what it will be. The likelihood is it will be a mixture of both. And actually one of the real strains on business models would be a delayed policy action. So wait 10 years and then we realize we really need to do something about this.
and then the policy changes need to be more rapid and more severe as a result. So regulators are asking firms to essentially stress test those three situations: a business as usual world, disorderly transition, so delayed transition, and an orderly transition. Now, as we've been working with firms, we've helped them to understand the implications of these different scenarios, and we just have one example sort of here for oil and gas sector in a delayed policy scenario. So let's assume that in 2030 a carbon tax is increased, and it needs to be a fairly significant increase in there. Other policies are changed, etc. This would be the outcome in terms of changing credit rating for a number of companies. Now, the interesting thing we think here from a risk management perspective is it's fairly easy to say a heavy fossil fuel sector will be impacted by transition and changes in policies. But what you will find is that the sector level average masks significant differences within a portfolio. And this is something we see in any impacted portfolio, not just oil and gas, any portfolio. So the starting financial strength of organizations will be important, in part because margins will be reduced, but also because in a transition scenario, research and development needs to be increased as we look at new technologies and changing our business model. Some balance sheets can handle that better than others. But also, for example, for oil and gas, where you get for upstream companies, where you get your oil and gas from is a significant driver. It's much cheaper and easier to extract oil and gas in the Middle East than it is in Canadian tar sands, for example. Now, as we transition, that cost of extraction becomes harder and harder to bear. And so firms with oil fields or more expensive extraction capabilities basically suffer first and have to switch those off first, and therefore their P&L and balance sheets are challenged more frequently. So the key message here is, whilst it's relatively easy to think through what portfolio average impacts are going to be, for risk management, and to do that well, you need to look at things on a granular basis and really understand the underlying. So some challenges just wanted to end on in terms of what we've seen from our work is, this is a new emerging risk. You do need some of the agile capabilities that Jangir talked about, but essentially you don't have existing data. You don't have the sort of the statistical approaches that you could typically use for, say, credit risk. You don't have accepted approaches for addressing this. So you need to develop those capabilities, and to do that you need granular information. I've talked about transition risk. On physical risk, it's the same. Two houses next to each other can have very different characteristics in terms of flood risk if they're on a hill. You know, so you really need to get granular type information. You need to know what information you have and pull in the other stuff that you need, or ask your counterparties or clients for it. You need to mobilize the organization. The board needs to be exercised, but this isn't just a risk issue or a finance issue or a board issue. This is something that impacts everybody, and it might not impact for another 5 years, but these capabilities take a while to address. So really mobilizing and educating is very important. And then finally, in terms of risk management, you need to prioritize. You can't roll this out absolutely everywhere equally. So you need to identify the risk. You need your horizon scanning to be working well. You need to educate the right people, and you need to get the right questions being asked on the onboarding process, so that you know that you're not originating long-term issues and risks without understanding how to price that in. And then finally, you need to develop those quantification approaches to make sure that you can really start to strategically address this risk. You know, coming back to the old adage that what gets measured can be managed. If you can't measure it, then this is something that's very hard to deal with. Thank you very much, Mr. Cooper. And it really was a very interesting subject, because
most probably most of us do not pay, let's say, proper attention to the climate risk, climate risk and changing of the climate, and also strengthening of the regulation and moving to the green energy. And which also, although Azerbaijan is a rich country, on oil gas rich country, but we also currently government developed a new strategy and as well as a green energy policy, which really, and actually the regulator also strengthening the green energy, and we need to pay really big attention to the new risk for not only for financial institution as well as other institution, other businesses. Thank you very much for a very interesting subject, and I wish to invite our next speaker, Mr. Sergey Ishkov, Boston Consulting Group. His subject, the response to increasing credit risk in the period of low hydrocarbon prices, which is applied to the Russia, also to Azerbaijan, right? Please. Mr. Ishkov. I'm sorry, can you hear me now? Yes, now we hear you. Yeah, sorry. I just well, thanks again for inviting. And I've been working in Russia and Azerbaijan with the banks, and I was lucky enough to be in Azerbaijan on the last day of before the borders closed as well, taking the last plane back to Russia. So actually, I understand both your local specifics and what we are also facing here in Russia. Before to answer the question, I think we should first understand what are the root causes, like what's happened, and why the world is changing, or why our economy is changing in Russia and in Azerbaijan during these times. So what's happened? COVID triggered decrease in economic activity. The decrease in economic activity triggered low oil prices. And when the prices are low and the economic activity is down, well, obviously there are like three major challenges for the banks. So first, the client's economics got much worse, both in corporate and retail. In corporate, you saw several segments stopping working, so hospitality, travel industry, tourist industry, and construction industry actually, and the others. In retail, well, it's clear people lose jobs. People especially in our countries, were not receiving enough support compared to the US and compared to Europe. So their revenues, their own revenues and spending habits also changed. Then, interesting challenge. While crisis was affecting all the industries, for example, a tourism industry or restoration, HoReCa, even within this industry, there were winners and losers. So we saw the companies that were able to adapt their business model, their operating model to the new normal, sort of. For example, some restaurants started gaining more money thanks to delivery than before the crisis. But some of them just were closed during the lockdown periods and they suffered a lot. So that's a big challenge. So for the banks before, it was actually very clear. So I look at specific metrics and understand who is good, who is bad. Here, I see the customers with very similar profile behaving very differently. And the third, and I think Jangir was talking about this a lot, and that was actually the core of the speech, the changes are happening very fast. And they're also happening in waves. So it's actually getting worse, then it's coming back, then it's worse again. And you need to be sure that first your team is able to kind of face these challenges, but also a previous good performance of this customer is not a good predictor of what will happen in the future. So as a result, I mean, the models, both the risk decisioning and risk monitoring were performing much worse. And for Azerbaijan is especially actual problem, valid problem, because here the risk management environment is not solid enough yet. So the first quantitative models are just being built, and actually everybody was happy. Okay, wow, we just built a solid PD model, so we can predict the risks. And during the crisis, everything changed. So the models were not working well enough. How to tackle this?
Well, first, obviously, the underlying kind of lever, how to deal with this, it's actually what Jangir was saying during his speech. Your risk team and your bank team in general needs to implement the changes very quickly. You need to forget about documenting everything and thinking 10 times before you make a change. You need to try, you need to see the reaction, and then you need to try again. There are three or more traditional levers, something that we as consultants were implementing at our clients even before the crisis, and some of the levers that became much more relevant in the crisis. So more traditional levers are the following. So first, you need to make sure that your models, your risk models are they're covering specifics of each channel, product, segment. So Jangir told about the 1,000 models. I mean, in a bank, in some banks of Azerbaijan, you will only find a few models. Just you can imagine the difference, and that's actually very important because the mix of clients coming through different channels is different. So the weights of your risk factors should be different. You cannot use the same model for SME segment and CIB segment and so forth and so on. Second, you need to make sure you use a lot of data. Yeah, exactly. We can get data from internal sources, but also from a lot of external sources. Again, from this aspect, Russia is probably a richer environment because we have a lot of data providers. But in Azerbaijan, it's actually not that bad. So the credit bureau data is pretty reliable. Electronic signatures are being used in Azerbaijan and especially in the corporate environment, which is not still the case in Russia. You can source lots of additional information, and you need to recalibrate your models quite regularly. But what's more important, especially in this crisis? First, you need to pay much more attention to behavioral data. So the customers can lie on their reports. They can lie on their confirmation of job or some financial reporting, but you can see their transactions. You can see their transactions in your bank, and you can see their transactions in other banks. In some of the markets, like European markets, for example, where there is open API, you can source this transaction automatically. But even without that, we, for example, found a way to do it in Azerbaijan. You can actually source transactions from other banks. So you can rebuild the transaction history of your customer, and you can build most of your assessments on that. It's very difficult to fake, and it's a perfect source of very actual information. Second factor, which became much more important during the crisis, is a smart combination of statistical scoring and business rules. So some of your best people should provide their expertise and you combine this expertise with the statistical scoring. So you code this expertise, you have a lot of rules, and you try these rules, you try to change them. It gives much better results. And the third is you definitely need to develop some sort of a crisis module for your models that would look at a very short period of time, 2, 3, maybe 4 months. Because you would need to assess the recovery potential of your customer. So some customers just had a huge drop in revenues, and you understand that they will never recover. Some of them had a drop, and you see it's coming back, and your model should be able to recognize it. But again, just wanted to summarize, all of this would be impossible without the team working like an agile, working fast, and being able to implement it. We were, like me personally, I was happy to see these things being implemented exactly during the crisis in your market, and it actually survived not only the COVID crisis, but also a war, which we had closer to the end of the year, and I can say it's working. Thank you very much, Mr. Ishko. Actually, that was once more the confirmation of the Jangir proposal that we need to apply agile management, agile method in risk management, and really to develop crisis models. Of course, as you mentioned here, most of the time we just need data to develop the models, and which unfortunately we, at least last 1 century, we did not have such broad pandemic in order to have some simulation and on that. So therefore, I fully agree that we need short-term model to
to develop crisis model, how to behave to the changes. Thank you very much. And I want to invite the next speaker, Mr. Pavel Shus, consultant of IFC, and subject balancing cost and security, measure global trends in personal data protection. Please, Pavel. Yeah, hi everyone. My name is Pavel. I work for International Finance Corporation. I should say that this is my third Fintex Summit in Baku. Very happy to be here. Hopefully next year will be face-to-face event. I have only 10 minutes to cover the topic of data protection. This is very small period of time, but I'll try to discuss a little bit what kind of questions our clients ask us in terms of data protection when we are discussing different fintech regulations, such as regulatory sandboxes, non-face-to-face customer due diligence, new fintech products that rolled out in different countries where we work, including Azerbaijan. Well, first of all, why it is on the table? Well, primarily because we come to understanding that data is currently an asset rather than liability. And we currently understand that both fintech community and incumbent banks, that data is valuable and we can produce new revenue streams based on data. And more importantly, very unlike oil or gas, data is limitless. There will be one day when there will be no gas or oil in the world, at least on this planet, but there will be certainly data because we are constantly producing data. Even during this conference, while I'm speaking, there is data and more data, etc. And we'll be marketing this, reselling this, repackaging this data as well in the future. So this brings both advantages and risks, including data processing risks. What are they? Well, first type of risk related to personal data protection and personal data processing is widening scope of personal data. And if you ask a person maybe 20 years ago, what is personal data? The most appropriate answer will be, this is ID number, your name, and maybe place of residence. Now we understand that, and we see that in local regulation, that personal data is labeled as everything that is associated with a person. And we know that this scope of this information is widening every day. This is not only your online activities, those are geolocation, IP addresses, your behavioral data, your transactional data, etc., etc. And this brings a lot of regulatory risks because you need to protect this. 20 years ago, we were working on protecting, scans and copies of passports and ID cards. Currently, we are working on the protection of different behavioral data, which is very complicated, obviously. And I should say that the scope of personal data is growing. And every single day we are facing new challenges because, for example, when we are implementing video identification in certain jurisdiction, and this includes Azerbaijan as well, the questions we are facing is how to protect this biometrics, because 20 years ago, those were fingerprints. Now we understand that video stream is data as well, personal data. There's also challenges related to changing regulatory perspective on data protection. If, let's say, 10 years ago, and even now in certain jurisdictions, those are primarily consent-based. Now they're moving to inform-based consent data processing. What do I mean? Currently, if you look at the contracts that fintech companies or incumbent banks have, they usually include caveats on consent on data processing, basically saying that, if you want to get services from us, you need to consent on data processing for any purpose we want. And we can sell and resell or forward this data to some third-party providers. And usually, customers are signing this caveats, and that is okay for now. But as regulators are moving to a new model, when in the center of this model, the informed consent of the customer, the rules of play are changing. Regulators are expecting that financial institutions will obtain informed consent, meaning that customers will be aware why this information is important, why it is processed, for what particular purposes. Will you be calling, selling deposits and credits, or you will be calling this phone number just only in some specific circumstances when the payment card is blocked, for example. So informed consent is extremely important. Another challenge, and this is obviously a regulatory challenge, is localization requirements. And we have seen this for the last 5 years, and Azerbaijan is not an exception to this. Right? Primarily, this is capital expenses, but it's also
big challenge for using cloud-based services, for example, that can be situated elsewhere in different countries physically, although providing cloud-based services everywhere in the world. Those are the risks, and those are mainly risks of security of personal data and regulatory risks. And it is very difficult to say which kind of risks are more important for the financial institutions. But obviously, with the risks come certain opportunities. And very often customers, when we're talking about public companies, asking us how they can leverage personal data and how they can minimize those risks. Well, first of all, financial institutions can become trusted managers of personal data. They're actually currently managers of personal data, but they're managing this for themselves. How about selling these services to third parties? Obviously, there is a psychological challenge, let's say, because obviously financial institutions and fintech companies are very reluctant to share their personal data with other customers, with other companies, which might be competition. But when we overcome this psychological challenge, obviously this is new revenue stream for them. Another point of growth we are seeing is verification of personal data. And I know that in Azerbaijan, non-face-to-face customer due diligence is widely discussed. And I hope they will be discussing this during this conference as well. And obviously, financial institutions can actually provide this service by verifying personal data, not only for financial institutions, but for non-financial institutions as well. And finally, third potential point of growth is managing consent. As I said, we are moving towards new regulatory model when informed consent of the customer is at the center. So we need some system that actually manages consents of the customers. Currently, there is no central consent management system. And we think that this can be a new business line for the financial institution and fintech companies. Since this is a fintech summit, we need to find some new business opportunities here as well. So unfortunately, lack of this centralized consent management services is a big barrier for implementing efficient data processing. So from this perspective, this is not only ML/CFT challenge, but also fraud challenge, integrity challenge, etc. But on the other hand, this is also an opportunity. So I think the financial institutions looking to leverage this personal data, apart from providing loans and credits, for example, as their main line of business, need to think a lot about how to do that in efficient, transparent, and with integrity in mind. So this is something that we are doing with the regulators in the region, as well as financial institutions. So this is very brief, since I have not much time, but if you have any questions, please do Thank you very much for very interesting presentation. Unfortunately, yes, today protection of the data, personal data, is very crucial because we are going to digitalization of our services, and everywhere we provide our personal data. Unfortunately, sometimes this data falls to the social engineers who use it for the unlawful actions and for the unlawful, let's say, for the fraud and other unlawful activities, unfortunately. Thank you very much, Mr. Shus, for very interesting and very, I would say, very crucial subject. And I want to give word to our Mr. Boris Aksay, founding partner of Risk Active. His subject is increase of global risk and importance of early warning system in banking management. Please. Herkese merhaba. Türkçe yapacağım sunumumu. Herkese merhaba Barış Bey. Buyurun. Az önce Bankalar Birliği eğitiminden çıktım. Kusura bakmayın, yarısında katılabildim. Bu pandemi sürecinin bir faydası olmuş oldu. Aynı anda iki yerde birden bulunabilmek büyük avantaj hepimiz için. Özellikle danışmanlar için. Ben bugün risklerin globalde sürekli artması, çeşitlenmesi ve bunların özellikle ülke ekonomilerinin, şirketlerin, sektörlerin üzerindeki etkilerinden bir miktar bahsedeceğim ve erken uyarı sistemlerinin öneminden bahsediyor olacağım. Şimdi ben 20 yıldır risk yönetimi işiyle alakalı yazılı eğitim, danışmanlık, yazılım geliştiren bir şirkette çalışıyorum. Eskiden 5 yılda bir kriz olurken globalde
şimdi bir yılda 5 ila 10 tane bölgesel, hatta globalin tamamını etkileyen krizle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunları ölçmek, yönetmek çok sıkıntılı oluyor. Geçen sene Şubat ayında kapatılan Milano'da dolaşırken, pandemiden haberdar değilken, aradan pandemiye ilişkin hemen hemen hiçbir müşterime yönelik herhangi bir aksiyon almamışken birden karşımıza pandemi süreci çıktı ve ağır bir ekonomik sonuç yarattı. Dolayısıyla global bazda bizim bildiğimiz hani piyasa riskleri, kredi riskleri, operasyon risklerin dışında çok farklı çeşitli riskler bir anda gelip bütün sistemi distribüte edebiliyor. Ve bunları yönetmek, ölçmek, bunlara karşı önlemler almak oldukça zor. Fiyatlar sürekli dalgalanıyor ve bu belirsizlik sürekli artıyor. Peki risk yönetiminin de giderek önem kazandığı bir ortamda yaşıyoruz. Risk yönetimi açısından olayı inceleyecek olursak giderek risk yönetiminde küreselleşme zaten büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bugün Amerika'da olan bir şeyden biz bağımsız bir hayat süremiyoruz ülkemizde. Yasal düzenleme ve çerçeveler, Basel düzenlemeleri, MiFID kriterleri, onlarca kriter, IFRS düzenlemeleri gibi bir sürü kriter arka arkaya geliyor. FRTB düzenlemeleri gibi arka arkaya geliyor. Ve özellikle riskin ölçümünü zorlaştırıyor. Artan kriz frekansı ve volatilite zaten bu riskleri gerçekten ölçülmesini ve yönetilmesini zorlaştırıyor. Tabii en önemli şey sermaye gereksinimleri. Özellikle bizim ülkelerimizde, bizim bulunduğumuz ülkede, yani ben Türkiye'den konuşuyorum. Sermaye oldukça kısıtlı, kıt bir kaynak. Tabii bütün dünyada olduğu gibi. Ve parayı biz basmıyoruz. Yani Amerikan doları ve euroyu biz basmıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki sermayeyi eritmemek için, bunu daha da geliştirmek için çok ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biz özellikle son dönemlerde risk yönetiminde bütün modelleri uygulayan bir şirketiz ama giderek erken uyarı sistemlerini ve yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemleri konusuna yatırım yapmaya başladık. Burada ülke ekonomilerinin tahmin edilmesinde, finansal piyasalarda ve kredi pazarının özellikle risklerinin belirlenmesinde, sektör ve endüstri risklerinin belirlenmesinde ve en sonunda şirket ve organizasyonların risklerinin belirlenmesinde erken uyarı sistemlerini kullanmaya yönelik ciddi Ar-Ge teşvikleri alarak yazılımlar geliştirdik. Burada tabii bu modellemeler bizim için çok önemli. Çünkü biz bunu aktif bir şekilde pek çok Türkiye'de ve dünyada yani 16 ülkede kullanılır hale getirdik. Özellikle ülke risklerinin ölçülmesi, belirlenmesi, kritik risk faktörlerinin ortaya konulması, bunların etki analizleri bizim için risk ölçümleri kadar önemli hale geldi. Çünkü yarın ne olabilir sorusuna sadece geçmişe bakarak karar vermek tek başına yeterli değil. Yapay zeka bu konuda bize çok farklı seçenekler sunuyor ve bunu gördük. Tabii yapay zeka demek data demek, big data demek ve bu dataların toplanması, işlenmesi, ayıklanması, modellenmesi, klasifiye edilmesi, doğru modellerin seçilmesi demek. Biz doğru soruları sorarak bu soruların yanıtlarını pek çok modelleme geçmişimizde yaşadığımız özellikle kredi riski bazlı modellemelerdeki tecrübelerimizden bunları ülke ekonomilerinin tahminine, finansal piyasaların, kredi piyasalarının tahminine yönelik modeller geliştirerek daha da ileri bir boyuta taşıdık ve bunu bütün ülkelere ve şirketlere tavsiye ediyoruz. Sektör ve endüstri riskleri arttığında bu ülkenin sorunu oluyor. Bakın pandemi başlar başlamaz bu sorun normalde sağlıkla alakalı bir konu ama ülke ekonomilerinin ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Devasa bir ülkede bile yani büyük ekonomiye sahip ülkelerde bile biz devletlerin, hükümetlerin bunlara çözüm bulmak zorunda kaldıklarını, ya para bastıklarını ya kaynak genişleme yaptıklarını ve sektörleri kurtarmak zorunda kaldıklarını gördük. Şirketler ve organizasyonlar seviyesine inildiğinde buralarda yapılacak pek çok çalışma olduğunu biliyoruz. Biz erken uyarı göstergesi yaklaşımını özellikle
ülke ekonomisi ve finansal piyasalardan başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halka halka şirketler seviyesine kadar inen bir takım modeller geliştirdik. Makroekonomik indikatörlerin, finansal piyasa indikatörlerin, global risk indikatörlerinin, ülke riski ve politik risk indikatörlerinin toplanıp bu modellerin kullanılır hale getirilmesi son derece önemli. Ben bir örnek bir data seti örneği göstermek istiyorum size. Burada GDP'den işte enflasyon rakamlarına, purchasing power parity'den işte Merkez Bankası'nın analitik bilanço ve oranlarına kadar pek çok rasyo ve oranın kullanıldığı, finansal piyasalarda Libor faiz piyasaları gibi gösterge faiz piyasaları, bono swap spreadleri, CDS'ler, kurlar, implied vol'ler, petrol fiyatları, altın fiyatları, reytingler gibi pek çok finansal piyasa indikatörü. Global risk tarafta ise işte VIX gibi, Credit Suisse'in, Citibank'ın MSCI endeksleri gibi pek çok endeksin kullanıldığı, ekonomik koşulların ve politik indikatörlerin takip edildiği bir data seti. Bu tabii daraltılmış bir data seti. Biz yaklaşık 30 binin üzerinde datayı otomatik bir şekilde API uygulamaları ve sistemden yani web sitelerinden, database'lerden toplayıp bunları zaman serisi haline getirip hem üniversitelerin araştırma yapabilecekleri bir altyapı hazırlamış olduk. Hem de bizim gibi model geliştirmek isteyen herkesle açık bir data seti oluşturduk. Peki biz bunu niye yaptık? Çünkü bir takım kararlar vermede gerçekten elimizde çok fazla done yok. Yani yatırım bankalarının sürekli değişen tahminlerine mi bakalım? Yoksa Bloomberg'de sürekli değişen gündeme mi bakalım? Bunlarla şirketlerin bir yere gelmesi çok kolay değil. Büyük danışmanlıklar alarak bu kadar değişken bir ortamda kalıcı bir sonuç elde etmek de mümkün değil. O yüzden mutlaka bir Global Early Warning System ortaya koymak gerekliliği ortaya çıktı. Biraz tabii boyumuzu aşıyor gibi görünen ama bizim hem müşterilerde hem bölge ülkelerinde çok fayda sağladığımız sonuçlar ürettiğimiz biraz konfeksiyon takım elbise değil de biraz tailor-made çözüm üretilen bir yazılımla aslında soruların yanıtlarını, risklerin ortaya konmasını ve bu risklerin bertaraf edilmesini ya da etki analizlerinin yapılmasını ya da stres testlerinin, senaryoların üretilmesini ve bunların uygulanması konusunda pek çok uygulama geliştirdik ve oldukça ciddi deneyimler kazandık. Şu anda hangi ülkelerin görünümü ticaret için pozitif mesela? Siz bir uluslararası ticaret planlıyorsunuz ama hangi ülkelerin ticareti bizim için pozitif görünüyor bilmiyoruz. Hangi ülkelerin ticaret potansiyeli negatif? Hangi sektör için negatif? Hangi ülkelerde, hangi sektörde dış ticaret potansiyeli bulunuyor? Hangi ülkelerde sektörler güçlü, dış ticaret potansiyeli bulunmuyor? Şirketlerin operasyonel kararlarında ortak seçimi, pazar seçimi, tedarik temini, yatırım yapılacak ülke seçimi gibi kritik kararların belirlenmesinde özellikle erken uyarı sistemleri çok önemli. Mesela bir ülkede yatırım yapmak istiyorsunuz ama o ülkede bir partnerla mı işbirliği yapacaksınız? Oraya ciddi fiziksel yani direct investment mı yapacaksınız? Ya da gidip orada bir satış ağı mı kuracaksınız? Bu kararların tamamı o ülkenin görünümüyle çok yakından ilgili. Ve bu çok detaylı bazda 4 boyutlu şekilde izlenmesi ve incelenmesi gerekiyor. Kısa, uzun ve orta vadeli gelecek planlaması, ülke ve sektörlerin ticaret potansiyelini artıyor mu, azalıyor mu bunların izlenmesi. Nowcast, forecast yöntemleriyle de birleştirilmesi gerekiyor. Sektör bazında dünyadaki gelişmeler, piyasa risk faktörlerinde kur, petrol, faiz bunların ülke bazında özelleştirilmesi gerekiyor. Örneğin petrol geçen sene ya 1 dolarlara kadar düşmüşken Azerbaycan'dan bir olaya bakışla mesela Türkiye'den bir bakış, Rusya'dan bir bakış birbirinden tamamen farklı olacaktır. Çünkü Azerbaycan için petrol son derece önemli ve petrolden kazandığı gelir açısından önemli. Türkiye açısından baktığımda da önemli bir petrol gideri var.
petrolün düşmesi Türkiye için pozitifken Azerbaycan için son derece negatif durumlara yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında her parametre her ülke için farklı sonuç doğurabiliyor. O yüzden mutlaka customize edilerek ülkelerin risklerinin analiz edilmesi önemli. Dış şoklar ve küresel risk indikatörlerin yarattığı sinyallerin özellikle ülke ve sektör bazındaki etkilerinin analiz edilmesi son derece önemli. Makroekonomik, finansal piyasalar, dış şoklar, küresel ve ülke ve politik riskler bazında pek çok olayın izlenmesi gerekiyor. Biz binlerce datayı kaynağında global data mart tarzı bir uygulamayla günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık veriler şeklinde topladık. Bazı veriler daha sık frekanslarda. Bu Java ile yazılmış Global Data Mart API ile dataları topluyor ve %76'sı dataların otomatik toplanıyor. %14'ü AI tabanlı PDF taramalarının içerisinden datayı capture ederek datayı alıyor. %10'u da manuel toplanıyor. Yani 30 bine yakın indikatör database'lerde biriktiriliyor ve geriye yönelik 30 yıla yakın veri toplanıyor. Bu veriler ekonometrik ve istatistiksel analizlerle, stokastik simülasyon yaklaşımlarıyla, ekonomik modeller kullanılarak anlamlandırılıyor. Özellikle yapılan akademik çalışmalar iyi, orta, kötü, pozitif, negatif, olumlu, nötr, olumsuz ya da 1 ile 10 ya da -100 ile +100 arasında çeşitli skalalarla bunlar ilişkilendirilip daha sonra yapay zeka modelleriyle geçmişte yaşanan stresler ve kriz dönemleri ve önemli ciddi batışlarla hatta sert fiyat değişimleriyle ilişkilendirilerek erken uyarı sinyalleri üretiliyor. Bu tabii ekonomi ve market seviyesinde. Biz bunları tabii pek çok amaçla kullanıyoruz. Yani mesela ülke risklerinin ölçülmesinde, olasılığı artan risklerin ekonomiye etkilerinin tahmininde kullanıyoruz. Ekonomideki stres senaryo analizlerinin belirlenmesinde yine etki analizlerinde kullanıyoruz. Ekonomik risklerin sektörlere olası etkilerinin belirlenmesinde kullanıyoruz. Özellikle sektörel riskler derinleşmeden erken uyarı sinyalleri hükümetlerin önlem almasını sağlıyor ve kriz derinleştiğinde krizi çözmek çok daha maliyetli ve zor oluyor. Ülke bütçelerinin oluşturulmasında, indikatörlerin dönemsel tahmininde, planlanmasında kullanıyoruz. Ülkelerin maruz oldukları risklere ilişkin risk iştahını yönetmede kullanıyoruz. Örneğin benim yoğun bir enerji ithalatım varsa bugün hedging kavramı sadece neredeyse şirketler bazında uygulanıyor. Ama ülkeler bazında da yani hedging aktiviteleri uygulanabilir. Eğer biz bu yolla düzgün bir hedging stratejisiyle hareket etseydik 4 metal, 3 tane enerji kaynağı dikkate alınarak ülkemizde sağlanabilecek tasarruf yaklaşık 20 milyar dolar civarındaydı 1,5 sene içerisindeki alımlara yönelik yaptığımız çalışmada. Bu çok önemli bir rakam bizim ülkemiz için. Barış Bey, ben yetkiladın mı Barış Bey? Yoksa hala var təqdimat? Efendim? Hala var mı yani prezentasyon kurtardınız yoksa hala var? Zamana göre söylüyorum. Çok az kaldı. Bir slaytım kaldı. Hı. Dolayısıyla borçlanma araçlarının vade fix float belirlenmesinde, risk iştahında, sektörel krizlerin önlenmesinde daha birçok alanda erken uyarı sistemlerini kullanabiliyoruz. Tabii 2021 yılına yönelik işte Avrupa Merkez Bankası'nın bir takım işte pandemi sonrası nasıl olacağı ilişkin tahminleri var. Bu tahminler özellikle normal bildiğimiz klasik konvansiyonel yöntemlerin dışında yapay zeka modelleriyle de tahmin edilmeye yönelik bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaların da olduğunu biliyoruz. Biz de Avrupa Birliği'nden aldığımız bir özellikle Ar-Ge projesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Yine Amerika'da da pek çok tahmin yapılıyor. Fakat bunların yani geçerliliği maksimum 6 ay, 3 ay, 6 ay arasında geçerli olduğunu düşünüyoruz ve bu kadar uzun vadeli tahminler yapıldığında kişi ve kurumları da ciddi şaşırtıcı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 2021 yılına baktığımızda COVID-19 aşılarının üretimi, dağıtımı, bağışıklık sistemi mücadelesi, karşı ekonomik büyümeler, Biden'ın değişecek olan yeni dünya düzeni, yeni Biden yönetimiyle, işte ABD-Çin ticaret teknoloji savaşlarındaki yeni yaklaşımlar, bunların her birine ilişkin doğru indikatörleri seçip biz yapay zeka ile
gelecekte neler olabilecek, bunların hangi risk faktörlerini değiştireceğine ilişkin analizler yapma şansımız olduğunu düşünüyoruz ve pek çok karar aldırıcı uygulamayı destekleyeceğini düşünüyoruz. Özellikle erken uyarı sistemlerinin üst yönetimlerin karar destek sistemlerini beslemeleri açısından hem ülke yönetimi seviyesinde hem sektör yönetimi seviyesinde hem de şirket yönetimi seviyesinde yararlı olacağını düşünüyoruz. Pek çok risk karşımıza çıkabilir. Bu risklerin gerçekleşmesi bugün mümkün görünmüyorken yarın çok önemli bir riske dönüşüp ülkemizin ya da dünyamızın majör sorunlarından biri haline gelebiliyor. Biz bazen çok yüzeysel değerlendirebiliyoruz ama bunun sonuçları işte pandemide gördüğümüz üzere yaptığımız, insanlığın yaptığı önemli hataların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunların bize etkilerini analiz etmek ve gelecek etkilerini incelemek bence son derece kritik. Bu konuda da özellikle yapay zeka klasik konvansiyonel risk modellerinin önüne geçeceğini düşünüyorum. Biz o tarafta tabii ki bütün yazılımlarımız, her şeyimiz, yatırımlarımız var ama yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri geleceğin karar destek sistemleri haline geleceğini düşünüyoruz. Bu konuda bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Barış Bey, size çok meraklı bir prezentasyon için minnettarlığımı bildiririm. Doğrudan da early warning sistemleri adekvat olan zaman risk minimizasyası, riskler daha iyi minimallaştırma olur. Ve son slaydınızda Türkiye, bizim kardeş Türkiye için çok riskler yazdınız 2021 yıl için. Ve arzu ederik ki bu riskler hepsi idare olunabilen, minimizasyon olunabilen riskler olsun inşallah. I want to now invite our last speaker, Mr. Cem Okat. Yes. He is from the Ziraat Bank, Credit and Market Risk Manager in Ziraat Bank. His subject is a forward-looking aspect of stress testing. Please, Mr. Okat. Thank you very much, Mr. Abdullayev. Do you see my screen? Yes. Okay, good. Thank you again for inviting me to this summit. My name is Cem Okat, and I will try to explain the forward-looking approach in stress testing. First of all, and as a usual disclaimer, I would like to say that the views here, the views expressed here are mine and do not necessarily reflect those of the Ziraat Bank. The topic has a broad content and it's difficult to cover all points in 10 minutes. But here today, I try to do my best, emphasizing some important parts. Okay, let's start with remembering the stress test categories. As we see here, stress tests can be categorized in many ways according to different perspectives. Here, I made 5 groups in general. Let me take the first bullet as an example. We can create a stress test with only one factor or with the combination of multiple factors. First one is called sensitivity analysis and second one is called scenario analysis. Let's jump to the last bullet. We can design a stress test with very high confidence level, which is called worst case event, or we can make a reverse stress test in which survival threshold would like to be found. It's a going concern process and similar to backward induction in game theory. Being one of the most important instruments in risk management, a stress test produces many outputs which affect several business lines of a financial institution. And all types of stress tests that we saw in the previous slide have some common features. They positively contribute to improving the tail risk management. They take the correlation breakdown during the crisis into account. Their outputs are precious in optimization process of risk management facilities, and they estimate the nonlinear behavior of risk factors. These features implicitly indicate that
the approach of forward-looking is nearly must for a successfully designed stress test. Okay, when this is the case, let's think that question. What are the benefits of this approach? Due to the time constraint, I will not explain each of them in detail, but I will mention few important ones. By the way, I will call the term forward-looking approach as FLA in short. FLA has different meanings for the players who act at different sides of the economy. For regulators, FLA improves macroprudential policies, and unlike backward-looking, forward-looking helps to decrease the systematic risk. For directors, FLA increases the efficiency of strategic decision process of top management. And for risk managers, it decreases the volatility of key performance indicators and key risk indicators. Now, let's look at the basis of forward-looking approach. The approach has three fundamental pillars, as we see here, and it does not work without any of these pillars. The pillars are depth of analysis, clearness of path, and coverage of study. To make these pillars a bit more clear, I will advance with the next slide. Depth of the analysis can be taught like the beam of a car. If we have driving experience, we easily say that traveling by using the high beam is much more comfortable than using the low beam. Selection of maturity horizon and stress periods are critical to obtain the first pillar requirements. Clearness of the path can be likened with using whether LED beam or halogen beam. The uncertainty through the sight horizon must be eliminated as much as possible. Here, volatility modeling can be used as an instrument in performing second pillar necessities. Lastly, coverage of the study is related with whether we are using holistic or atomistic approach in stress testing. To be able to obtain this, different risk types with a strong risk mindset must be covered with a holistic view. Now, here is the time to ask this key question. What are the main problems in stress testing? When discussing the problems of stress testing, we face with an interesting point. This point tells us that since banks are big players in the economy, their decisions affect the entire economic system. Therefore, any stress test must take the effect of banks' own decisions on the economy into account. Per se, this causes an indigeneity problem, especially if the bank is systematically important one. Okay, I will not go into detail now, but I wish I will find a chance to discuss this interesting issue in another event. I showed the other difficulties here in the table. Let's look at the second row. Correlation between risk factors. Correlation breakdown and increase in wrong way risk are the examples of this problem. And current state of art, to overcome this problem, we may apply extreme value theory or XVA modeling. But in every way, one must pay attention for margin of conservatism in the analysis. While coming to the end of my time, I would like to say a few more words on the fintech revolution that we are currently passing through. I can classify the modern finance into three groups according to the sophistication of applications. At the first layer, I mean during the old days, foundations of classical theories were constituted. Analytical approaches and iterative processes were used. At the mid layer today,
Simulation-based approaches and big data applications became more popular, and iterative processes were evolved to operate optimization processes. At the next generation layer, AI technology, machine learning, and digitalization will be the buzzwords of the future. I'm almost sure that economic system will be more complex, and stress tests will have huge number of parameters and more complicated processes with high computing power. At the beginning of this panel, as Mr. Zangirov, I think, said that performing a stress test can be considered, performing a stress test can be considered one day, performing a stress test in one day can be considered as fast. But at the future, we will probably see much higher speeds in stress testing. I would like to thank you for listening to me, and we'll be happy to answer your questions if you have in the Q&A session. Thank you. Thank you very much, Mr. Akat. I think sometimes, you know, I am as a former central banker, sometimes banks say why we need stress testing. But I think in the changing world, as you mentioned, the stress testing should be applied in short period of time, very faster, because the world changing very faster. So stress testing, making stress test is preparing of the bank for the upcoming risk, because if you don't do stress test, you face with the risk, you lose your head, you don't know what to do. But when you make stress test, at least this stress test prepare you for the expected risk. From that viewpoint, I fully agree with you that in this transition period, in this world when everything changing very faster, we need to apply more modern stress testing model and to do stress testing very faster. So every 3 months, maybe every month to make stress. And usually in the past we did once a year, but now I think it should be applied at least once a quarter, because otherwise you will lose your head when you will face the risk. Yes, being an experienced banker, you summarized the topic very well. Thank you. Yeah, thank you very much. And I wish to thank all our speakers for the wonderful speech and raising very interesting, very actual topic and sharing their experiences. Now, I want to invite our attendees and summit participants to give the question if you have any, please. As a trainer, when the people do not ask question, Mr. Ishkov, I think as everyone understood, that was very simple, or nobody listened. In our case, I think all presentation were very clear and very interesting, and maybe therefore we don't have a question. But I hope someone will ask question. Otherwise, we can think that topic was not interesting. Not many people are excited about the risk management. So I don't see any questions. So dear speakers, and I wish we have one question. We are listening carefully. All is clear. Thank you for your speech. Thank you very much, Tamerlan Bey. So dear speakers, I want to thank you to all of you for a very interesting speech and sharing your valuable experiences. Now we have 5-minute video, and after that it will start third panel where the moderators, our colleagues from the central bank, and also our very honorable expert of Azerbaijan Bank Training Center, Mr. Ramil Mahmudov. So thank you very much for your contribution. I want to thank also organizer of this event, our colleagues from
Bank Association, and all speakers, attendees, and the moderators. Thank you very much. And I hope that next year we will see each other face to face in our wonderful city. Thank you very much. Thank you. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC Pay texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azəri Kart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azəri Kart, bir toxunuş qədər yaxın.
Добрый день, Кристина, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Рамиль, рада очень вас видеть. Вижу, что кроме нас пока никого нету. Ага, окей. Ну, я первая, правда? Потом остальные коллеги. Да. Ну, тогда я вас прикрою. Дальше пойдем. Я тогда немного introduction сделаю. Мы во сколько должны начать? Вот уже начинать должны, правда? В принципе, да. Ну, я не знаю, где остальные. Не могу ничего сказать. Dear ladies and gentlemen, guests, speakers, thank you for your being with us today at the Fintex Summit. It's today we have special resolution. I think that it's online. It's something new for us, and it's a little bit challenging us to press some buttons, and on the other hand, it's saved a lot of time to us, and we can join from any part of the world. It's benefit of this kind of online seminars, and I will start our next panel session, and our panel session name is Payment Ecosystem Changing Behaviors. And as you know, the last year was very challenging for many of the economic sectors, and financial sector also wasn't excluded from those process. And on the one hand, financial sector got into troubles with providing banking service to clients on classic way, I mean the face-to-face. But on the other hand, we see big jump on the distance financial services, especially in the mobile banking, internet banking, which I think that's very good. And now even in our country, many of the banks focused on the developing and improving the distance banking services. And also all kind of the payment, contactless payment, I mean, became more popular as people prefer to pay on a contactless way because they afraid to touch some surfaces to get some infections, some viruses like that, which also how to say that it's changed our habits. And this year we also to increase contact limit in our country as a many country in the world. And I think that those change our payment habits and pushing us looking to old on the new way. I think that in our panel we will discuss about these problems and about new change, new trends in the payment world. I would like to introduce my speakers here. The first speaker is Christina Doros. She almost here country manager of the Caucasian countries of the Visa. The subject will be the next normal. And the next speaker is Yelena Sasetka, Concord Bank Head of Supervision Board. The subject will be Concord Fintech Solution, Processing, Integration, Interaction of different ecosystem elements. Third speaker will be Viktor Dostov, President, Russian Electronic Money and Remittance Association. The subject will be interfaces as focal point for retail payment industry. Next speaker, Sergey Toshchenko, Flexsoft, Strategic Advisor to the CEO. Subject, digital platform for the bank ecosystem of the 21st century. Next speaker, Alexander Arabe, Business Development Director, Gulik System. The subject will be invoicing and B2B payments service as a part of banking ecosystem. And also we have presentation of one of our sponsors. He will speak about the Cyprus. Speaker Tassos Stravor, Group Sales and Overseas Operation in China and Asia General Manager. I think that, Christina, we can start to save our time, and this floor is yours, please. Go ahead. Thank you so very much, Ramil, for the introduction and for setting the great tone of the discussion. And as you've mentioned,
We will speak today of what we call next normal. And obviously payments, digital payments, they do not exist as a separate fragmented part of our lives. It is connected to how we live day by day, what we do day by day, and therefore understanding how consumer preferences are shifting and merchant preferences, businesses preferences are shifting day by day within that situation we are finding ourselves now is really important to understand what trends we need to look at in terms of specifically payments, what phenomenon will be driving these payment trends, and how we should organize our businesses around these consumer shifting behavior. So that's why we would like to discuss today how we all are changing and how our consumer habits, payment habits are changing today under the next normal. So if we move, please. I need to say we have a teamwork today and organizers are helping me to manage the slides. So we can move to the next slide, please. This is usually the most popular slide. We can move it also. Yeah, we can skip this one. So almost a year in this situation where we found ourselves living totally different lives in the way we work, live, entertain, travel, or not travel, better to say. And of course, something that has touched our lives so profoundly, not leaving even a country or a continent untouched. Of course, it has left its print on the way we think about our world. And you all know probably this famous Collins word of the year dashboard, where they look at the the frequency of the mentioning of each words in this during this year in the social media, thus having kind of dashboard or print of the year. And not surprisingly, you see all these words on that dashboard, on that print of 2020. Of course, coronavirus is here because, you know, it's been like up on 35,000 times fold comparing to previous years. Of course, new words such as social distancing or self-isolation are here because these words have defined how we travel or not travel, how we move around, how we communicate with each other. And these are now so persuasive that they entered firmly into our vocabulary. And what you think would be the word of the year? Of course, it's a lockdown, because this is a word which you would prefer easily find only in vocabulary related to prisons. Actually, now it has become worldwide phenomenon which describes the way we live today. It's actually the state of national stasis when almost everything, every activity that defines our social lives is being closed or restricted. And under lockdown, the way we live, the way we do stuff, and especially the way we pay, therefore, has dramatically and I think irrevocably changed. So let's see how these changes have impacted our lives further. Next slide, please. Of course, we all understand that the health crisis, what turned out to be a health crisis, crisis related to a certain disease, of course, has turned into major social and economical turmoil and crisis. And when we assess the impact of COVID-19, of course, we need to clearly understand the fundamentals of how most vulnerable groups are being impacted by the crisis to be able to inform ourselves and tailor our measures on how we support the backbones for the businesses during this crisis. And we know by now that in the meanwhile, during this only year, the economical impact of the crisis, and you see the numbers on the screen, has already surpassed the previous economic crisis we had, which ended up in 2009. And actually, if you compare the number of jobs lost, so now we have supposedly 400 million jobs lost due to the pandemic. And this is unprecedented. So we all understand that what seems to be a health crisis turned out into purely economical problem right now. And it's very important for businesses and governments to assess
Christina, I think that we have problem with your microphone. Please switch on. Mute, okay. Thank you. The presenter muted me. That was an accident, I think. Is it okay now, Ramin? Okay, perfect. Thank you. And of course, if we look at economical impact, not all of the industries are being dramatically affected, although many are. And at the same time, if we ask ourselves when the economical growth will be rebounding, which segments, which industries will we see growing? Will these be the same industries that were growing before the crisis? Or there will be newcomers who will be boosting their growth much more significantly. And of course, we all understand that big tech companies such as Apple, Facebook, Google, and many other companies like those who helped us continue working, continue entertaining ourselves, continue shopping during ourselves being locked in our houses. All these companies, of course, continue their significant growth. At the same time, online shopping just boomed because that's the only way you can actually shop these days. And of course, with the online commerce, we see a huge development and boost for logistic companies, delivery companies, contactless delivery specifically. Media streaming, companies like you all know Netflix and others, of course, their catalog of thousands of movies were entertaining those people, I mean us, who were not able to dine out, to travel, to see their friends. So we all were using streaming services for our entertainment and for studying also. Pharmaceutical and other companies, of course, are seeing significant growth and boost, and payments related to these industries are also growing significantly. Moving to the next slide, you would see how many very famous big thinkers around the world are trying to reimagine how our world will look after the pandemic. And of course, there is no certainty around that at all. And one specific message that I think resonated the most with me was that of Francis Fukuyama. He's a political theorist at Stanford, and he mentioned that probably he has never seen a period in history where a degree of uncertainty about the political and economical stability or how these aspects will look like was such big as this uncertainty is now. And it's very interesting to see how these thinkers are percepting, trying to understand what our world may look like after pandemic. And thinking that there are so many unknown factors. Moving to the next slide, we will see few trends which we at Visa believe that despite all the uncertainty, we can clearly see these trends and count on these trends in the payments in digital technologies development. You will not be surprised to see e-commerce booming. Obviously, we are living through the new year of e-commerce, if you will, because of course, e-commerce has been around for years, but since it became not just the preferred way, desirable way to pay, but sometimes only way to pay and shop. Of course, e-commerce is significantly growing, and all the industries related to that are using these, they leverage this growth to grow as well with them. Another area which was mentioned today a few times, of course, it's contactless payments and everything that relates to contactless, as we are all trying to, due to security reasons, of course, it's on the top of our minds. We are trying to touch things as less as we can. Therefore, contactless is being growing, and we see it all over the world. Another big change, I would say, is what we call new flow. Those flows of payments that one would think would take years to digitize. Such payments as we call them P2P, person to person, or payments or money movements, money transfers, B2B, business to business, or there is a new acronym now going on, B to small b, which is business to small business. Also
government to consumers. All those flows that were outside in a way of digital channels are now significantly growing, specifically in digital, and bringing new flows into digital payments. Of course, it's digital issuance. Now, when all of the banks had to go in lockdown and close their branches or partially close their branches, digital issuance turned out and proved to be the most efficient way of issuing new payment credentials. You would not even call it a card probably, because it's a digital card with your mobile phone. And this turned out to be a very, very efficient tool to give people in their hands those payment credentials they can instantly use to start shopping online, paying in face-to-face environment, and so on. So that's a big, big move. Also, I would like to call out small businesses, because this is very important. And we all understand that for small businesses, it's extremely important to continue their activity. And getting small businesses on board on e-commerce platforms is another big specific or trend these days. And of course, we see much more governments being much more focused on digitalizing their infrastructure within each and every market. So with these trends, moving to next slide, I would like to highlight that under these payment trends, how do consumer preferences shift and move? And if we move on around the next slide, we can see that, and this is something Mr. Gasamli was mentioning at the opening today, trust is becoming the most important component of any business and any commerce. People are having increasingly, like people's fears are increasing, and those brands whom people trust, those brands are seeing much more purchases, and people turn to those brands which they trust. And it's important to mention that buying from these brands, people are now expecting more and more the companies they love to stand tall and speak out on the most important social issues around the world. And this is becoming a significant feature for the companies. If they want to be there in the market, they need to clearly state their position, not only on business matters, but also on every important social happening that is going on in the world. Now our lives we're kind of living inside out, if you will, because our lives now starts from our homes. It was vice versa before. Now our life, the most important part of it is at home, and therefore our health and our families matter much, much more than image or status or luxury things they used to buy. So that's another important trend to watch out and adjust your activity accordingly. Yes, thank you. We are now on the next slide. And very interesting. And I was actually surprised to see that businesses, and this is the research, the recent research that shows that businesses are becoming, I need to apologize, I'm having some interruptions, so bear with me, it should be fine by now. Businesses are becoming much more important in terms of trust, because with so much of the kind of misinformation and mistrust around the world right now, research shows that out of the the most important stakeholders, governments, NGOs, media, businesses turned out to have like mind-boggling 61% of trust among people around the world. And what's interesting that people around the world, consumers, they see businesses both ethical and professional and competent. And this is very important, and it places such a big bar on how businesses and companies operate around the world. Moving further to the next slide, we can see these high-level trends. How do they actually play out in our real life, in our practical approach? So first of all, of course, this is buying from locals. And it is twofold, if you think. From one hand, it's again about the trust, because people are having trust in these companies or brands they know around them, like since their childhood, probably. On the other hand, people are really being driven by the desire to support
their communities, their local businesses with buying from them. So local businesses buying from locals, and Visa's initiative, which you may have heard around in Azerbaijan and other markets. This business initiative is called Where You Shop Matters. So this is really highlighting how Visa is supporting small businesses. As we've mentioned, luxury products, the demand for them is being really diminishing, and probably they're losing that appeal they used to have before. And that's clearly seen again around the world. Of course, and why that's clear? Because people have much more risk-averse behavior. They prefer to save. They prefer not to spend the money on the high scale that they used to do before. And of course, next very practical thing we see is a remote work. And if you think how much it impacts our payments and paying behavior, you would be surprised probably, because you never kind of focus on that. But if you think how it used to be before, you would wake up in the morning, you would go out of your place, you would buy a cup of coffee at the next cafeteria, you will fill your car with the gasoline on the station, you would buy some snacks, you would buy your lunch, you would go to the office and spend time with your colleagues there, then you would go out and dine somewhere. So many things disappeared as we went remote. Therefore, businesses' ability to provide these things online become really vital for them to survive. And of course, all of these trends are bringing us to the boom of the e-commerce, where we have online entertainment, where we have online shopping for things like everyday things like food, to apparel, which we need less and less these days because we don't go anywhere and we just need kind of pair of shirts and a shirt with jacket to actually be present in your formal attire. So these are the practical manifestation of the trends we're seeing right now. Moving further, I would like to call out the fact that, and I'm sure a lot of speakers were talking about that today, and they still will, importance of small and medium businesses for each and every economy is probably unprecedented. Actually, small and medium businesses, that they represent almost 90% of world business and more than half of global GDP. At the same time, we all understand that small businesses have been impacted probably the most or hit the most by the pandemic because of the many obvious reasons. And interestingly enough, being smaller at the same time not necessarily means being first to die, because these companies are so much more resilient and agile. They can shift their gears much more quicker than big companies do. And we can see here in these numbers, in January 2020, in winter 2020, let's put it this way, comparing to the summer, how much more companies, small, medium companies, reported that they have shifted or changed the way they do business. And it implies starting online commerce, or starting accepting online payments, or starting accepting contactless payments at their premises. And this is very important to help small and medium businesses survive and continue to develop their business. Moving to the next slide, we can see that we have new year right now, but the habits are the same. The habits are the same we acquired during this pandemic year. And these habits that transformed into growing digital payments, we at Visa, we firmly believe that these new habits are here to stay. Because if you think at this research, if you look at these numbers, they represent the research that was done by us, by Visa. The research says that 65% of all consumers say that they will continue to use digital payments as they do now, or even more so, even after the pandemic is over. And only 16% of people say that they are kind of ready to be back to old school kind of payment methods, like face-to-face and physical contact payment methods, just 16%. And these are staggering numbers, because that means that businesses need vitally to acquire and adjust to these trends and start working with digital payments. And if you think of small businesses, 74% out of them firmly believe
that that their consumers will continue to grow using of digital payments, and they should be ready and prepared to this trend. Speaking of consumer habits and these payment trends that they drive, moving to the next slide and looking specifically at the Caucasus, we can see that 4 out of 5 people say that for them, going into a shop, the most defining criteria whether to go or not to go to a shop would be the ability of the shop to accept digital payments. So people expect to be able to pay either contactless by card or by mobile payment or online via application, but 85% of people expect to be able to pay digitally. And this, of course, has transformed and has revealed in a way in the trend we see with the contactless payments in Azerbaijan. So 6 out of 10 transactions right now in Azerbaijan are contactless. And you can see the Georgia example here as well. That's one of the global leaders. 9 out of 10 transactions, domestic transactions, go contactless. And Visa is really putting a lot of efforts here to help Azerbaijani market to continue growing in contactless development. Moving to next slide, we can see that the thing we've mentioned, and we can now see what is driving the new era of e-commerce. We said that e-commerce is booming for obvious reasons. And what are the levers that are fueling this growth? Of course, first of all, these are new merchants and new consumers and their first time use of digital payments in e-commerce. So many people started to use online shopping, the people who had never done this before. So of course, the number of users has organically increased. At the same time, or to respond to this demand, sellers, of course, are implementing more and more of online acceptance and ability to their online shops to be able to accept payments so they could continue their business and operations actually. Visa is supporting these trends by massively implementing buy now, pay later option, which means that people going online to shop in e-commerce ecosystem can use installments, can use rate payments the same way they do in physical life, and they're kind of used to. So people can buy stuff now and then pay in installments, and that's very important to support this trend as well. And as we all can imagine, the platforms such as marketplaces and super apps, where synergy and collaboration among many different players allows them to work together and jointly to create the ecosystem where people are very confident and convenient to shop, entertain themselves, or study. And understanding these trends, of course, Visa is working hard to support payments development specifically based on these trends on those shifts in consumer behavior and consumer preferences. As an example, like one of the key pillars of this support Visa is providing to local market in Azerbaijan, to local communities, is first of all, of course, supporting small and medium businesses. And this is, we really believe it's very important. It's very important business-wise to support the market, but we also at Visa, we really are passionate about supporting the community we live and operate within in Azerbaijan. That's why our initiative Where You Shop Matters, which is designed to help local consumers sell online and to inform people that they can go and continue buying from local shops, is very important initiative we are driving, and we will continue driving in Azerbaijan. In terms of security, we can see how much VTS, Visa Token Service, is growing in Azerbaijan. You know that we already launched for banks. Our partners have already launched mobile payments. We're on our way to launch more partners, and this is very secure and very protected way to pay, and it's very important to continue to stimulate contactless payments. Also, tap to pay, that's a technology when a mobile phone can be turned into a POS terminal
much more easier and less expensive. And we are now preparing to launch this technology in Azerbaijan as well. And e-commerce, as we said, Visa is growing e-commerce constantly in partnership with all the stakeholders in the market, from banks to fintechs, from our merchants. And we build this ecosystem together with our partners to provide people in Azerbaijan, consumers in Azerbaijan, with simple, secure, and fast payments. So this said, if I will wrap up on the next slide, these are probably the questions we should all ask ourselves together. Based on the trends we've just discussed, which are happening to all of us and to each and every one of us, because we all live through these trends and kind of feel it on our own skin, we can say that the implications for the future will be the following. While some industries really suffer, others are growing, and digital payments and technologies are supporting that growth. Looking forward, probably the economy will still go in survival mode for some time, because the impact the pandemic had on the economic of so many countries is really huge, and it will take us time to rebound. People will probably do more savings and will spend much more wisely than they did before. And it means that businesses will need to compete for much stronger for share of hearts. One of the speakers mentioned this earlier today, and it really resonated with me. It's not share of market now, it's share of hearts. And businesses really need to compete for that, because people are working remotely. As we just discussed, it implies so many changes to the way they spend. And that's why companies need to ensure that they are online by default, because we as people are now online by default. It means that first that comes to your mind is now to call to someone and not to go and see someone. And for people to make these offline movements, they really need strong motivation for doing so. So all these shifts in consumer behavior definitely define new, or it's not new anymore, next type of normal under which digital payments can really be developed very successfully based on the trends we've just discussed. Thank you so much. Thank you, Christina, for very interesting presentation. You are totally right that the pandemic situation changed our life, and we need to follow the new rules and the new habits, and try to adopt ourselves to new situation. And even it's sometimes in the challenging situation for the banks and the other financial institutions, even for regulators also, because we need to speed up the process to change in law or regulation to protect the customers, and also same time to protect the right of the financial institution. Take an opportunity. I saw that we have one question. I think that is for you, and as an expert, I just want to hear as an expert from you, from our attendance. I asked Shahbaz asking that how banks can defend themselves or their customers from the contactless fraud, because I know that some of the people, they have some phobia to use the contactless payment because they think that they can lose the money or finance when they actively use the contactless payment. Just in a few words, your opinion. Absolutely, and I really thank our listener for that question, because probably it is one of the most asked question really when we speak about contactless payments. And here I'm kind of happy and excited to share that contactless payments, due to the technology which is at the core of the system, in the way how the system is built, the card itself, contactless card, or contactless technology built into mobile application and mobile payments, the technology itself is protected at the highest level. And without going into now very technical details, I understand that some people can say, okay, you say it's protected, but how can you kind of prove it? And probably the best proof are facts.
And facts, numbers are saying that in all of the markets, we have introduced contactless payments, and in markets where contactless payments have become the dominant way of payments. In all the statistics we have, and of course you can, as everyone knows, Visa is very, very vigilant in monitoring frauds, rates, trends, and so far. All the statistics shows that with implementation of contactless payments and their very rapid and massive growth, there is no growth in fraud. I would even say that fraud trends in physical world, if we speak of contactless payments, that fraud rates are even decreasing due to the very, very robust technologies that these payments are being based on. We can speak of e-commerce fraud because this is something that's on the rise, probably because this is where these payments are now boosting. But and there are tools to protect ourselves in e-commerce or online fraud as well. But when it comes to contactless, people can be absolutely sure that the technology behind it is robust, secure, and it is being proven by facts and numbers around the world. Thank you very much for your answer. And I also want to take an opportunity. I would like to say you happy birthday, as I know you had today your birthday, and I want to wish you all the best. And I think that next year we will celebrate your birthday